9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Беткінг, ти король. Санкциям быть. Мистер Дональд недоволен обстрелами РФ. Путин свою пропаганду натравил на Трампа. Захарова требует сократить пенсию Байдену и Обаме. А в Россию завезут 1 миллион граждан Индии. Важные на данный момент новости далее. В Сенате США надеется принять законопроект о санкциях против России в кратчайшие сроки. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун выразил надежду, что Верхняя палата Конгресса примет законопроект о введении жестких санкций против России до августовских каникул. Об этом сообщает The Hill. Я надеюсь, что мы сможем вынести его на голосование до августовских каникул. Мы работаем с администрацией, с Палатой представителей, чтобы попытаться внести его в той редакции, когда он будет готов. В Сенате существует широкая двухпартийная поддержка этого законопроекта. Я думаю, что такую поддержку он имеет и в Палате представителей. Белый дом очень заинтересован в том, чтобы подготовить его для прохождения через Сенат. Случится ли это в ближайшие несколько недель? Вопрос открытый, но я надеюсь, что это возможно. Напомню, законопроект, который представил республиканец Линдси Грэм совместно с демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает санкции против России, а также вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Документ предполагает введение 500% пошлин на товары из любых стран, которые покупают российские санкционные товары. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил журналистам, что готов рассмотреть этот законопроект. Я пока не знаю всех деталей, но знаю, что в Палате представителей есть интерес к этому вопросу, так что посмотрим. Путин показал, что не настроен быть разумным и серьезно говорить о мирном урегулировании. И, как мне кажется, мы должны послать ему четкий сигнал. Президент Зеленский встретился с Китом Келлогом в Риме. Обсудили поставки оружия и усиление ПВО, а именно закупку американского оружия, совместное оборонное производство и локализацию в Украине. Относительно санкционного давления на РФ обозначили, что нужны более жесткие ограничения и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Зеленский также акцентировал, что Украина надеется на движение по законопроекту сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. На России, судя по всему, очень недовольны непредсказуемым Трампом. Поговаривают, что СМИ отдали отмашку поливать действующего президента США грязью с былой силой. Российская пропаганда начала менять тональность своих заявлений в адрес Трампа после его самого жесткого заявления в адрес Путина и публикации слитой записи разговора Трампа с предвыборной встречи. На ней, напомню, президент США рассказал, что предупреждал Путина о готовности разбомбить к чертям Москву в случае вторжения в Украину. Что ж, сегодня вечером мы узнаем эти подробности, поскольку аудиозапись показывает, что Трамп говорит, что угрожал не только президенту Путину, но и президенту Китая Си Цзиньпину. Вот что он рассказал спонсорам о том, как именно выглядел этот разговор во время частного сбора средств в прошлом году. Путину я сказал, если вы войдете в Украину, они будут бомбить Москву, у меня не будет выбора. Общественность этого хочет. Общественность. А он говорит, я тебе не верю. Он сказал, что ни в коем случае. И я сказал, конечно. А потом он говорит, я вам не верю. Но правда в том, что он поверил мне на 10%. И он мне не верил, кроме 10%. А 10% это то, что нужно. На самом деле, 5% тоже было бы нормально. И у нас никогда не было бы проблем. У кого бы никогда не возникало проблем. Посмотрите только на Соловьева и Скобееву, да и других российских рупоров, как они теперь стараются в своих выпусках унизить американского президента. Заговорили о новых методичках Вашингтона, сравнивают его с Байденом и всячески поливают грязью. Например, в выпуске «Вестей» в 20 часов «Россия-1» объяснила новое заявление Трампа его пониманием того, что в конфликте на Украине все движется не по его сценарию.
которые звучат в ходе переговоров, Трамп теперь называет чушью и повторяет о разочаровании, понимая, что в конфликте на Украине все движется не по его сценарию. Вы говорите, что вы недовольны Владимиром Путиным. Вы хотите что-то предпринять в связи с этим? Я не скажу вам. Разве мы не хотим устроить небольшой сюрприз? К каким сюрпризам толкают Трампа, становится ясно из удачно по времени всплывшей записи его выступления на закрытой встрече со спонсорами во время прошлогодней избирательной кампании, где он поделился деталями своего разговора с Владимиром Путиным, очевидно, еще времен первого срока Трампа. Я сказал Путину, если ты войдешь на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю, у меня не будет выбора. А он мне, я не верю тебе. Но правда в том, что он поверил мне на 10%. Какие байки не расскажешь, чтобы выбить из спонсоров деньги? На той же встрече Трамп хвастался, что обещал Си Цзиньпину бомбить Пекин. Но кроме общего хаоса в цепочке принятия решений в нынешней администрации, эпизод с поставками оружия на Украину показывает и метание самого Трампа. Его личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника. Но важное заявление Трампа. Он, вы не поверите, недоволен Владимиром Путиным и говорит об этом по кругу. Но появились подробности. Довольно пикантные. Президент России на словах оказывается любезен, но договориться с ним не получается. Журналистам Трамп в этой связи пообещал некий сюрприз. Ну и что называется, шок-контент и новых методичек Вашингтон не придумал. Спустя 22 года после пробирки Колина Пауэлла США снова заговорили о химоружии как о предлоге сокрушить какой-то режим. Смотрим. Господин президент, спрашиваю от чистого сердца. Украинцы обратились в Международный суд с просьбой привлечь Россию к ответственности за использование химического оружия на поле боя. У Германии и Нидерландов есть разведданные, говорящие об этом. Что считает американская разведка? Что считаете вы по поводу применения химического оружия? История будто бы повторяется. Символ бактериологического оружия, в создании которого американцы обвинили режим Саддама Хусейна в Багдаде, вошел в историю как пробирка Колина Пауэлла. И Трамп сегодня так через губу, я, говорит, Путиным недоволен. Недоволен. Я, говорит, Путиным недоволен. А что так? Он говорит, а я и БРИКС недоволен. Я, говорит, вообще всеми недоволен. Чего они не выстраиваются? Действительно. Если все такие умные, я же вам сказал, поезд стой, раз-два. Вы должны остановиться. А почему? А Трамп решил, что он что, царь? Да. И будешь ты царицей мира, что ли? Да. Что вдруг случилось? Притом посмотрите, как там вот так красиво ходит, вот как он там крутит, Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не рассматриваю. А главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции единственный, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Он так ничего и не понял. Он не понял то, что мы руководствуемся нашими национальными интересами. И если это Трампу не нравится, это все лишь свидетельство о том, что он так ничего и не понял про Россию. А значит, он предлагает нам условия, которые не являются соответствующими нашим представлениям о том, что для нас хорошо. А почему мы должны делать Трампу приятно? Вообще сама идея, с какой радости мы должны делать Трампу приятно? Хотя до этого мы видели, как пропаганда пыталась обходить Трампа стороной и говорить что-то об нейтральном, альтернативном, конструктивном взгляде Трампа. Вспомните, например, недавнее высказывание Путина о нем. Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно.
то, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, там, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса, мы, конечно, все это очень ценим. И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично, и сейчас. Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Дональд Трамп, как вы помните, заговорил совершенно в ином ключе. Он уже несколько месяцев заявляет, что недоволен Путиным, а в своем последнем большом интервью высказался предельно ясно. Мы недовольны Путиным. Я вам прямо скажу, я недоволен Путиным, потому что он убивает много людей, и многие из них – его собственные солдаты. Его солдаты и их солдаты в основном. Сейчас счет доходит до 7 тысяч в неделю. Так что нет, я недоволен Путиным. Если честно, у нас столько который в нас бросается Путин, если хотите знать правду. Он такой милый все время, но на деле это бессмысленно. Мы хотим поставить оборонительное оружие, потому что Путин неправильно обращается с людьми. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы отправляем в Украину оборонительное оружие, и я это одобрил. Путин публично якобы глотнул обиды, натравив своих псов на медийном уровне. Ведь Песков в своих комментариях делает акценты на неспособности Трампа завершить их кремлевскую войну и позиционирует временное прекращение поставок оружия как шаг навстречу России. Трамп стал жестче говорить о президенте Путине. Вчера особенно жестко высказался по поводу действий российского президента. Как в Кремле воспринимают риторика, которая, кажется, ужесточается? Мы достаточно спокойно к этому относимся. Ну, во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее. Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. И это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным. Поэтому мы относимся к этому спокойно. Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений. Мы рассчитываем также, что несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее, хотя никто там в реальности ничего и не прекращал, никакие поставки, но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость. Вы знаете, что Россия ожидает сейчас от украинской стороны предложений по третьему раунду. Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями. Но могла ли приостановка помощи для Украины быть каким-то реверансом Кремлю? Все источники, которые комментируют события, говорят об обратном. По информации CNN, министр обороны США Пит Хексет на прошлой неделе без согласования с Белым домом приостановил поставки оружия Украине. Это решение стало неожиданностью для Вашингтона. Чиновникам пришлось срочно объяснять происходящее как Конгрессу, так и представителям Украины. Об этом сообщили сразу 5 источников. Это стало неожиданностью для администрации Трампа, которой срочно пришлось разбираться в ситуации и объяснять происходящее Конгрессу и украинцам. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Кит Келлог узнали об этом вообще только из СМИ. 2 источника объяснили поступок Хексета тем, что у него нет ни руководителя аппарата, ни проверенных советников, которые могли бы порекомендовать ему посоветоваться с другими ведомствами перед принятием такого серьезного политического решения. По словам 3 разных источников, Трамп не отдавал Хексету приказ приостанавливать поставки Украине. Он лишь поручил провести оценку оставшихся запасов после американских ударов по Ирану и последующие удары Ирана по базе США в Катаре. Это поручение он дал по пути в Гаагу на саммит НАТО, но о приостановке помощи речи не шло. Инициатива остановить поставки исходила от заместителя министра по политическим вопросам Элбриджа Колби, который дал соответствующее указание другому заму Стиву Файнбергу, а тот уже передал их Хексету на подпись. Позже представитель Белого дома Анна Келли заявила, что это решение соответствует принципам политики «Америка First».
Отмечается, что это уже второй случай за год, когда Хексет самостоятельно блокирует военную помощь Украине. Узнав о ситуации, Трамп дал прямое указание немедленно возобновить поставки, в частности, ракет-перехватчиков «Патриот». Как рассказали источники издания «Экшес», во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу Трамп пообещал отправить 10 ракет для «Патриот», что, впрочем, меньше, чем США должны были поставить в Украину до прекращения поставок. Также Трамп пообещал помочь найти другие варианты получения боеприпасов. Но на прямые вопросы об инициаторе остановки он все еще не отвечает. Да, пожалуйста. Сэр, вчера вы сказали, что не уверены, кто отдал приказ о поставке боеприпасов в Украину. С тех пор вы смогли это понять? Ну, я не думал об этом, потому что сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы. Но я не вдавался в подробности. О чем говорит тот факт, что такое важное решение может быть принято внутри вашего правительства без вашего ведома? Я бы знал. Если решение будет принято, я буду знать. Я буду первым, кто узнает. На самом деле, скорее всего, я бы отдал приказ. Но я еще этого не сделал. Что касается еще одного ЗРК «Патриот», о котором якобы говорили мерцы Трамп, по данным Экшос, и его передачи Украине, Трамп дал отдельный комментарий. Я напомню, что Wall Street Journal писали, мол, после заявления о намерении оказать Украине, защищающейся от российской агрессии, дополнительную военную помощь, президент США обдумывает возможность предоставить Киеву еще один зенитный ракетный комплекс «Патриот». Им бы это понравилось. Они просили об этом. Они действительно очень редки, потому что в Украину было отправлено много систем. Но они бы хотели. Я знаю, что они обратились с такой просьбой. Нам придется на это взглянуть. Очень дорогая система. Жаль, что мы вынуждены тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это ужасная война там. И почувствуйте стыд. Это очень печально. Знаете, когда вы говорите о такой системе, очень сложной, за огромные деньги, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть. Они получают сильные, очень сильные удары. Так что мы также рассматриваем это. Прошлой ночью Украина подверглась удару более 700 беспилотников, отправленных Россией. Что вы на это ответите? Ну, я как бы давал людям понять, что мне не нравится то, что происходит. И это война, которой никогда не должно было быть. Этого не должно случиться. Теперь они проигрывают. Теперь все готово. Я говорю о 5000. Сейчас их число доходит до 7000. Подумайте про это. 7000 человек в неделю с обеих сторон. 7000 человек молодых, в основном военных. Молодые души мертвы и умирают, и это должно быть остановлено. Следует прекратить. Но Россия не останавливается и не прекращает своих атак. Минувшей ночью РФ нанесла массированный комбинированный удар, который продолжался почти 10 часов. Было выпущено 18 ракет, включая баллистические, а также около 400 ударных дронов, из которых почти 200 «Шахеды». Главной целью атаки стали Киев и Киевская область. Также под ударами оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. К сожалению, известно и о 2 погибших в Киеве. По последним данным, пострадали 16 человек, но информация обновляется. Очевидно, что Россия только наращивает террор. Каждую ночь сотни «Шахедов», постоянные удары, массированные атаки по украинским городам. Это требует ускорения действий. Нужно быстрее вводить санкции и давить на Россию так, чтобы она почувствовала последствия своего террора. Партнеры должны быстрее инвестировать в производство оружия и развитие технологий, как пишет президент Зеленский. Рефлексия Кремля на критику Трампа по БРИКС продолжается. Напомню, что по словам Дональда Трампа, БРИКС фактически развалившаяся организация. Там осталась лишь пара стран, но в целом структура уже не функционирует как прежде. Он добавил, что эти государства пытаются подорвать позиции доллара, надеясь, что их валюта станет новой мировой единицей. Но США этого не допустят, и доллар, по словам Трампа, останется королем и будет оставаться таковым, а попытки заменить его обойдутся очень дорого. Захарова в ответ на это и пошлины Трампа требует сократить пенсию Байдену и Обаме. Почему расплачиваться должен весь мир? Почему вот с того же Байдена или Обамы, например, не потребовать тоже сколько-нибудь процентов от их пенсий, содержания, не урезать его в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы покрыть хоть в какой-то части расходы и ущерб? Почему за то, в каком состоянии оказалось нынешние Соединенные Штаты Америки, которые президент Трамп хочет возродить и сделать, как он говорит, снова великими, должны расплачиваться народы других стран, которые были, кстати говоря, эксплуатируемы на протяжении столетий и снова опять должны тому самому Западу? Я не уверена, что этот вопрос должен остаться риторическим. Мне кажется, у него есть вполне конкретный ответ.
Мы внимательно, конечно, следим за действиями США в рамках их торговой политики, включая введение новых пошлин в отношении целого ряда государств, в частности, наших партнеров по БРИКС. Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы, все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности. Конечно, вынуждены, с сожалением, констатировать, что такая линия ведет и к разрушению сложившейся архитектуры международного экономического сотрудничества, и грубо нарушают правила ВТО, и принципы свободной торговли, на которых, к слову, сам Вашингтон еще недавно настаивал как универсальной истины. Санкции, экономическая пропасть и тотальная бедность для граждан России, рецессия, о которой также говорила Захарова, это следствие войны Путина и потребительского отношения самой Федерации к своим ресурсам, в том числе человеческим. Дефицит рабочей силы туда же, и кем только в РФ его сейчас не заполняют. Из последнего интересного, что я видела, то импортозамещение населения идет полным ходом, и пока россияне гибнут на фронте, экономику России будут спасать специалисты из Индии. Глава Уральской ТПП заявил, что до конца года в Россию завезут 1 миллион рабочих из Индии, в первую очередь в Свердловскую область. Причина проста – работать больше некому, люди на войне. О дефиците рабочей силы чиновники, кстати, говорят вслух, только вот решения у них не очень популярные. Не заканчивать мобилизацию, а заменить своих мужчин мигрантами, причем массово. Следом планируют, судя по статье, завозить рабочие руки из КНДР и Шри-Ланки. А Захарова говорит, что это уникальный опыт просто такой. Наша страна, как вы, думаю, прекрасно и сами знаете, давно живет в условиях ограничений, барьеров, санкционных режимов, нелегитимных санкций, того, что выросло или переросло в настоящую торговую войну против России. И в этом смысле мы обладаем, на самом деле, уникальным опытом адаптации, устойчивого развития в условиях внешнего давления. Наша страна продолжит укреплять экономический суверенитет, наращивать сотрудничество с государствами, которые ориентированы на рациональный подход, на здоровый прагматизм и, конечно, на уважение права и законности. Которого, конечно, нет у Российской Федерации. Друзья, на этом на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Меня зовут Яна Богославская. И обязательно скоро увидимся в новом выпуске новостей. Берегите себя. Пока. Ранок на максимум. Найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Рубио вызвал Лаврова на ковер. Секретарь Рубио, будут ли новые санкции против России? Путин отдал приказ о дискредитации Дональда Трампа. Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили? Ну так реально, что вы о себе возомнили, американцы? На фоне массированных атак по Украине Трамп пообещал Киеву новую систему ПВО. Украинцы хотели новую систему Patriot. Я знаю, что они сделали запрос, поэтому мы должны рассмотреть это. Вот об этом и не только говорим далее, но сначала прошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал, ведь у нас тут всегда интересно. Погнали. Президент Трамп достаточно ясно дал понять, он разочарован из-за того, что со стороны России не проявляется достаточной гибкости, как это делает Украина для достижения окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится, и мы будем продолжать участвовать там, где видим возможность повлиять на ситуацию. Вы уже представили свои предложения, и как отреагировала Россия? Ну, как я уже говорил, подобные вещи лучше обсуждать конфиденциально. Именно так подобные переговоры и происходят. Сегодня мы обменялись некоторыми идеями, они выразили нам свое мнение. Я передам это президенту для рассмотрения и надеюсь, это к чему-то приведет. Я не хочу давать лишних
одних обещаний. Как я уже говорил, этот конфликт продолжается более 3 лет. И как уже было отмечено в одном из вопросов, мы видим эскалацию атак. Думаю, это, вероятно, была самая крупная атака дронов. В городе недалеко от польской границы, в глубоком тылу Украины. И снова, каждый раз, когда вы видите это в новостях, когда гибнут люди, это напоминает, почему президент с самого начала настаивает на прекращении этой войны. Госсекретарь США Марко Рубио в срочном порядке вызвал Лаврова на переговоры, поскольку, очевидно, Штаты захотели расставить все точки над «ё» в отношении Путина. Давайте будем разбираться, что известно про эту встречу. Начнем с реакции, конечно же, российского МИДа. Там сказали сухо так, что их жеребец и Рубио будто бы подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Тут ничего нового, ведь Путин и сам говорит о том, что он всегда будто бы хотел диалога, ну и бла-бла-бла. Далее уже про то, что говорили в США. Рубио заявил, что на встрече с представителями России Штаты услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Возникает вопрос, опять же, какие предложения? Непонятно. Но явно эти предложения не про справедливый мир, поскольку сам же Рубио в комментарии журналистам после разговора с Лавровым сказал, цитата, «Я бы не стал говорить, что это что-то, что гарантирует мир, но это условно другая концепция, которую мы сегодня передадим Трампу». То бишь очевидно, что пустой треп и ничего большего. Далее Рубио заявил Лаврову, что Штаты разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине. И сказал, что Белый дом требует от Путина четкий план завершения российско-украинской войны, который будет приемлем для обеих сторон. А если его не будет, то Рубио также сказал Лаврову, что администрация Трампа уже советуется с Сенатом США относительно того, как будет выглядеть законопроект санкций против Российской Федерации, поскольку Трамп, дескать, разочарован Россией и разочарован тем, что Путин не проявил большей гибкости по Украине. Ну, в общих чертах итоги плюс-минус такие. Смысл от этой встречи было, в принципе, ноль. Она была просто формальной, поскольку и США, и Украина, и Европа, да все понимают, что Кремль не пойдет ни на какое урегулирование сейчас. А посему считайте, что Рубио был таким для Лаврова своеобразным гонцом, который просто передал путинскому жеребцу волю Трампа. И теперь Лавров поплетется назад в Москву и будет рассказывать Путину о том, в каких позах его готовится отпереговорить Вашингтон. И вот Рубио, кстати, на самом деле, стоило бы показать вот это вот видео перед тем, как он поехал к Лаврову. Ну, для вдохновления, так сказать, перед разговором. У меня такой простой вопрос. А на сколько процентов поверит Трамп, если скажет, что мы сотрем к чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что 2 Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунами, которое создает навеки пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой, еще и близко не построенный, защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, какой угодно, мог защитить Америку от удара воздействия? Или он что, на полном серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или поднимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, будем так сказать, ой, смотрите, да нет, мы просто сотрем вас к чертовой матери с лица земли. Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что ответ на встречный удар обозначает, что мы в рай, а вы сразу... Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили? Ну так реально, что вы о себе возомнили, американцы? Вы сейчас руками британцев пытаетесь нанести удар по нашей триаде, нас ослепить, не дать возможность нам нанести вам разящий ответ? Вы вообще чуть-чуть в чувство все придите. Я говорю не народ, а те, которые на ухо Трампу шепчут эти идиотские предложения. Вы даже близко не понимаете наших реальных возможностей. Мы вам продемонстрировали орешник. Но мы еще и много чего не демонстрировали из того, что вы считаете мультики. А эти мультики могут окончательно решить вечную проблему противостояния 20 и 21 века. Трамп
мог бы быть лучшим другом России и Китая. И вместе построить совершенно другой мир. Но он сейчас своими речами, своими действиями лишает возможности себя вести диалог с Путиным, если он ведет санкции. Ну, как вы догадываетесь, после того, как Трамп начал материть Путина в прямом эфире, дед обиделся и, поговариваю, дал личный приказ своим пропагандистам и чиновникам проводить кампанию с дискредитацией Дональда Трампа. Вот мы, собственно, и слышим, как резко, буквально в один момент изменилась риторика что Соловьева, что других персонажей, о которых мы сейчас, конечно же, поговорим. Ведь кроме Соловьева, поверьте, там такая клоунада пошла на российском ящике. Путинские миньоны активно стали клепать сюжеты о том, что Трамп становится Байденом, что Трамп наступает на те же грабли, что его предшественник, угрожая России. И, внимание, меня лично вот рассмешила Скобеева, которая сравнила последнее заявление Трампа с действиями США по отношению к Саддаму Хусейну. Каким сюрпризом толкают Трампа, становится ясно из удачно по времени всплывшей записи его выступления на закрытой встрече со спонсорами во время прошлогодней избирательной кампании, где он поделился деталями своего разговора с Владимиром Путиным, очевидно, еще времен первого срока Трампа. Я сказал Путину, если ты войдешь на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю, у меня не будет выбора. А он мне, я не верю тебе. Но правда в том, что он поверил мне на 10%. Какие байки не расскажешь, чтобы выбить из спонсоров деньги? На той же встрече Трамп хвастался, что обещал Си Цзиньпину бомбить Пекин. Но кроме общего хаоса в цепочке принятия решений в нынешней администрации, эпизод с поставками оружия на Украину показывает и метание самого Трампа. Его личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника. Ну, что называется, шок-контент и новых методичек Вашингтон не придумал. Спустя 22 года после пробирки Колина Пауэлла США снова заговорили о химоружии как о предлоге сокрушить какой-то режим. Смотрю. Господин президент, спрашиваю от чистого сердца. Украинцы обратились в Международный суд с просьбой привлечь Россию к ответственности за использование химического оружия на поле боя. У Германии и Нидерландов есть разведданные, говорящие об этом. Что считает американская разведка? Что считаете вы по поводу применения химического оружия? История будто бы повторяется. Символ бактериологического оружия, в создании которого американцы обвинили режим Саддама Хусейна в Багдаде, вошел в историю как пробирка Колина Пауэлла. Я бы на месте Ольги не сравнивал бы Путина и Саддама Хусейна, потому что, того и гляди, работу еще потеряет. Ведь все, я думаю, помнят, что случилось с Хусейном в свое время и какую роль в этом сыграли Штаты. Не, конечно, нам такой сценарий нравится, это безусловно. И потому весело, что о нем рассказывают на российском ящике. А вообще, если так посмотреть на температуру по палате, то да, Трамп из миротворца превратился в угрозу. Едем дальше. Следующей персонажкой, которая сказала о том, что Трамп негодяй, стала женщина, измученная нарзаном, Маша Захарова. Это существо, в принципе, возмутилось политикой Трампа по отношению к другим странам. И она даже дала совет американскому лидеру, как ему руководить своей страной. Почему за то, в каком состоянии оказалась нынешние Соединенные Штаты Америки, которые президент Трамп хочет возродить и сделать, как он говорит, снова великими, должны расплачиваться народы других стран, которые были, кстати говоря, эксплуатируемы на протяжении столетий и снова опять должны тому самому Западу? Я не уверена, что этот вопрос должен остаться риторическим. Мне кажется, у него есть вполне конкретный ответ. Мы внимательно, конечно, следим за действиями США в рамках их торговой политики, включая введение новых пошлин в отношении целого ряда государств, в частности, наших партнеров по БРИКС. Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы, все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности. Но более скажу, ведь такой гиперпротекционизм, на мой взгляд, не служит интересам Соединенных Штатов Америки. Они должны изнутри наращивать конкурентную способность. Они должны искать внутренние резервы и ресурсы для того, чтобы преодолеть свой кризис.
а не бесконечно самоутверждаться за счет других. Согласитесь, вот так и хочется сказать: Маша, спасибо тебе за твои бесценные советы. Твое мнение очень важно для администрации Трампа. Оставайся на линии. Итак, оттого и вывод: критика в адрес Трампа полилась буквально изо всех щелей путинского режима, что явно говорит о том, что собирается делать Путин дальше. Вернемся теперь к Рубио и Лаврову. Единственное, по моему мнению, важное там прозвучало, это то, что если вы не покажете нам конкретику, вам будет торба. И если раньше я в том числе смотрел на подобные заявления со скепсисом, ну потому что, серьезно, мы все помним, сколько раз Трамп давал Путину по 2 недели, да, то сейчас мы видим, что санкционный вопрос таки стал на дневной порядок в Белом доме. И есть все шансы полагать, что вопрос о санкциях будет вынесен на голосование в Сенате в ближайшее время, поскольку все больше соратников Трампа, да и сам Трамп, говорят об этом законопроекте. Но вот с последнего. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а он, напомню, всегда беспрекословно исполняет волю Трампа и только великого Трампа, сказал, что Путин заигрался и что он получит от США теперь четкий сигнал. Спикер Палаты представителей Джонсон о законопроекте по санкциям против России. Владимир Путин продемонстрировал нежелание вести себя разумно и серьезно, говорить о достижении мира. Я считаю, что мы должны послать ему сигнал. Это моя точка зрения. Так вот этим сейчас, похоже, и занимается Трамп. Дает жесткие сигналы Москве. Ведь напомню, он заявил о поддержке 5-й статьи НАТО, то бишь сказал Путину: не рыпайся на Европу. Трамп заявил о том, что даст новое оружие Киеву и даст, по сути, зеленый свет по санкциям. То бишь очертил свою дальнейшую позицию по российско-украинской войне. И крайне показательное заявление Трампа на фоне вот массированных террористических атак Путина по Украине стали его слова о том, что Украина должна получить новые системы Patriot для закрытия неба и для защиты мирного населения. Вчера Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает возможность отправки еще одной системы ПВО Patriot в Украину. Вы можете подтвердить эту информацию? Украинцы этого бы хотели. Они просили. Это действительно очень редкая система, понимаете? Потому что уже много таких систем было отправлено в Украину. Но им бы хотелось. Я знаю, что они сделали такой запрос. Мы должны это рассмотреть. Это очень дорого. Очень дорогая система. Обидно, что нам приходится тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это ужасная война. Когда речь идет о такой системе, высокотехнологичной, крайне дорогой, они делают такой запрос, потому что хотят предотвратить смерть. По ним сильно бьют, очень сильно обстреливают. Так что да, мы это рассматриваем. И надо отметить, что передача новой системы Patriot станет первым подтвержденным случаем отправки какого-либо нового вооружения Украине со стороны Трампа и его администрации. И я смотрю на эту ситуацию с неким оптимизмом, поскольку все действительно сейчас к этому идет. Но надо сказать, что даже если команда Трампа и сам Трамп не решится на прямую вооруженную поддержку Киева в ближайшее время, такой сценарий мы отбрасывать не будем, потому что все мы знаем, что от Трампа можно ожидать, да, то Штаты спокойно могут действовать, по сути, через, своеобразных посредников. Например, через другие страны Европы. То бишь, они попросят кого-то дать Украине американское оружие. Киеву как бы все равно, от кого получать оружие, главное, чтобы оно было. Потому что варварская агрессия Путина, она с каждым днем только усиливается. И это оружие еще на вчера было нужно. Штаты наконец-то все это просто стали видеть. Вы же заметили, они последние недели только и акцентируют на том, что Путин убивает мирных украинцев, нанося террористические удары по жилым кварталам. Раньше такого не было. Потому такое изменение в риторике – это, безусловно, позитив. И, кстати, вот на подтверждение тезиса о том, что Штаты могут дать Украине оружие для обороны через другие страны, есть вот сегодняшнее заявление Рубио. Госсекретарь США прямо сказал, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть комплексов Patriot Украине. Для начала. Запад обладает необходимыми возможностями. И не только США, но и Европа. К примеру, Украине сейчас крайне нужны дополнительные комплексы ПВО Patriot. Эти батареи есть у ряда стран Европы, но никто не хочет ими делиться. Надеюсь, это изменится. Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие европейские государства, они должны быть готовы предоставить те батареи,
которые им самим сейчас не столь необходимы. Мы попытаемся убедить наших партнеров по НАТО передать Украине эти патриоты. Возможно, ситуация изменится. Это крайне важно. Так что расклад на сегодня такой, друзья. Мы в любом случае будем посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Вам сегодня, конечно, спасибо за просмотр и до новых встреч. Близько року тому мене запросили виступити за зачиненими дверима на заході досить заможних і освічених людей. Після того, як я закінчила промову, один із присутніх спитав, чому він ніколи не бачив кадрів війни в Україні. У цьому не було сарказму чи підвоха, він запитав із щирою цікавістю. Так само щиро я втратила дар мови, бо це неможливо для тих, хто живе цією війною. А для тих, хто живе дуже далеко, видається безглуздим, що європейську столицю можуть бомбити. І ось ми знову тут. Київ горить. І ті, хто бачать, бачать. А ті, хто не бачать, не бачать. Це не мої слова, це слова Меган Мопс, дочки Кіта Келлога і голови фонду РТ Weatherman Foundation, який з перших днів вторгнення постачає Україні гуманітарку. Написані нею слова датуються 4 липня, але ще й досі актуальні. Вчора Wall Street Journal повідомила, що Білий дім зважує, чи варто відправляти Україні ще одну систему Patriot. Чи можете ви підтвердити це повідомлення? Вони б цього хотіли. Вони просили про це. Вони справді дуже рідкісні, знаєте, бо багато систем було надіслано до України. Але вони б хотіли. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться це розглянути. Дуже дорога система. Дорого, каже Трамп, і, певно, дорожче, ніж життя 7 тисяч людей, про які він згадав, коли відповідав на наступне питання. Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7 тисяч людей щотижня з обох сторін. Але мова не лише про Петріоти. Петріотами можна відбити атаку, але Петріотами складно не дати ворогу просунутися вглиб території України. Як повідомляють джерела, на саміті НАТО у Гаазі президент Зеленський надав Трампу список озброєння, які хотів би отримати. Трамп нібито дав добро на деякі позиції цього списку, але що це конкретно за озброєння та в якій кількості, поки що невідомо. Ба більше того, саме після саміту НАТО, я нагадаю, сталося призупинення передачі озброєння Україні. Вчора ви сказали, що не знаєте, хто наказав припинити постачання боєприпасів Україні. Чи вдалося вам це з'ясувати? Я про це не думав, тому що зараз ми зосереджені на Україні та боєприпасах, але я не вникав у це. Про що це свідчить, якщо таке рішення могло бути прийнято без вашого відома? Я б знав. Якби було прийнято рішення, я б знав. Швидше за все, я б сам віддав наказ, але поки що я цього не робив. І хоч його вже нібито відновили, утім осад і питання залишаються. Хто і навіщо це зробив? Зокрема, Reuters повідомляє, що США частково відновили постачання військової допомоги Україні. Поки що це стосується 155-мм артилерійських боєприпасів та GMLRS для «Хаймарс». Тож про відновлення раніше зупинених АІМ-7, Hellfire, ПЗРК «Стінгер» і гранатометів, які вже перебували в Польщі, поки що нічого не відомо. Також невідомо, в якій кількості відновилися постачання 155-мм та GMLRS снарядів у повному обсязі чи частково. Бо раніше Axios писали, що таки частково відновлено постачання ракет-перехоплювачів для Петріот. Тут є одне ключове слово, коли ми говоримо про допомогу. Допомога – це різні формати. Комерційні формати, в якості проголосованих Конгресом пакетів, як це було за часів Байдена і так далі. Немає різниці, європейські пакети, знову ж таки, на будь-яких умовах. Тут є одне ключове слово, яке, на жаль, ми можемо повторювати постійно, і воно поки що незмінне. Кількість, об'єми, масштаби. Дивіться, 10 ракет «Петріот», а коли у вас одна атака російська має в собі має 15 балістики і 5 кінжалів,
Ну, 10 ракет Петріот мають вирішити яке завдання. І все. Ну, тобто математика трошки інакше виглядає. Це питання не 10 ракет Петріот, це питання обсягу допомоги. Я зараз не це як претензія говорю, я просто говорю, що математика, вона є об'єктивною наукою, вона не є емоційною наукою. Да? Тобто ми вам дали там 10 ракет, і цього достатньо і так далі. Враховуючи ірраціональність Росії, треба розуміти, що її можна тільки за рахунок сили до чогось примусити. Тобто вона має розуміти, що ефективність ударів по території України буде достатньо низька. Більше того, вона має розуміти, що кількість знищених виробництв ракетних чи дронових в самій Росії буде тільки наростати в геометричній прогресії. І якщо я вже згадала доньку Кіта Келлога, то давайте і про нього самого кілька слів скажу, бо президент Зеленський і Кіт Келлог зустрілися днями у Ватикані і також обговорили як постачання озброєння, так і посилення ППО, так і посилення санкцій проти Росії. На тлі збільшення російських атак – це один із пріоритетів. Говорили і про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Тож в нашому рівнянні з'являється друге невідоме – санкції, а точніше їх посилення. 18-й пакет проти Росії так і досі не ухвалили, хоча обіцяли, що він буде чи не найжорсткішим з 2022 року. А ми та кажуть, Трамп готовий їх нібито підтримати, але якщо матиме повний контроль у прийнятті рішень. Так, це ті самі санкції, про які я вам тут вже всі вуха прожужжала. Високі тарифи на російську нафту і уран і 500% мита щодо країн, які їх закуповують. Так от, в чому зараз головна проблема? В самому законопроекті йдеться, що без нагляду Конгресу їх не можна буде змінити чи скасувати. А у Білому домі ці обмеження хочуть прибрати, щоб Дональд Трамп мав виключні повноваження щодо зовнішньої політики. Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що Путін показав небажання бути розсудливим і серйозно говорити про укладення миру, тож йому треба дати сигнал якнайшвидше, тобто прийняти ці самі санкції. Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру. І я вважаю, що ми повинні послати йому сигнал. Така моя думка. Ще один сигнал, а може маячок, підготував конгресмен-республіканець Зак Нан і конгресмен-демократ Джош Готхаймер, які виступили з новим законопроектом проти банків, які співпрацюють з Росією. А от про цей документ, знак, сигнал, поки взагалі не говорять. Ну, хоча говорять, не говорять, треба, щоб вже діяли, бо інакше це все просто дуже строгі, але слова, якими ані ми, ані Європа вже не довіряє. У європейських столицях панує відчуття розгубленості через нещодавні зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України і плутанини навколо того, хто приймає рішення у Пентагоні. Як наслідок, уряди країн Європи готуються до різних сценаріїв розвитку подій, що ускладнює формування будь-якої стратегії стосовно війни Росії проти України, оскільки зовнішня політика Трампа, схоже, змінюється за його примхами і залежить від того, з якої саме ноги він встав цього тижня або чим снідав. Трамп може, наприклад, застосувати більше заходів проти Росії, більше санкцій, або знову зупинити потік зброї в Україну, або навіть вивести американські війська з Європи, які підтримують оборону континенту. Не знаю, ніхто не знає, що завтра запропонує Трамп. Ну а тим часом один бункерний продовжує вірити у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України. Про це пише видання New York Times із посиланням на джерела, близькі до Кремля. Я не дуже вірю в джерела, близькі до Кремля, в організації такого масового зливу. Реальна версія, скоріш за все, звучить як злив. І ця версія, мені здається, цілком логічною. Вона багато чого цілком логічно може пояснити. Тобто він вірить, цей бункерний, а ми намагаємося його при цьому розчаровувати. Лише за 2025 рік Росія вже випустила по Україні 24 тисячі дронів. Це статистика лише до липня. Тобто сміливо можемо множити цю цифру на 2, якщо говоримо про кінець року. Видання Wall Street Journal повідомляє, що Росія щомісяця виготовляє понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів і приманок до них. Частина з них на базі іранських технологій, решта – власна розробка. Масштаб атак не зменшується, дрони завдають ударів щодня, виснажують ППО і тероризують цивільне населення. Додайте сюди ще літній наступ,
який став до Росії найбільш смертоносним за всю війну проти України. Ну і, відповідно, матимете повну картинку того, як Путін бачить собі мир. Російські окупанти, захоплені українськими захисниками в полон, кажуть, що літній наступ їм було представлено як останній шанс. Ну, тобто останній ривок. Для більшості він дійсно останній, але Путін таким чином намагається підсилити дух своїх і зломити бойовий дух українців. Ну і здобути перевагу у війні. Схоже, готовий за це заплатити дуже велику ціну. Ну, а оскільки життя на території Росії нічого не коштує, то йдеться саме про ті виплати, які Путін обіцяє щомісяця. Згідно з аналізом видання, під час літнього наступу, що розпочався 1 травня, російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб. І таким чином він став найбільш смертоносним для Росії за всю війну. Тобто Москва жертвувала життям одного свого військового заради просування в середньому на 0,038 квадратних кілометрів. Навіть за більш високого темпу наступу, ніж за останні 30 днів, для захоплення всієї України Росії знадобилося би 89 років. Навіть для захоплення неокупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, на які претендує Путін, Росії також знадобиться кілька років. За підрахунками видання, окупанти можуть досягти цієї мети не раніше лютого 29-го року. Тому, власне, не дивно, що Пісков каже, для Росії краще було би досягти цілей по Україні мирними засобами. Доки цього не відбувається, Москва продовжує СВО. Ну, а Лавров взагалі пропонує Рубіо інший підхід щодо російсько-української війни. Я би не сказав і не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту, сказав держсекретар США. Тобто думка Трампа змінюється через 3, 2, 1 про Путіна. Водночас Рубіо не розповів, який саме підхід запропонувала російська сторона. Відомо, що головною темою переговорів залишалася російсько-українська війна. Вони говорили близько 50 хвилин і, як повідомив Рубіо, згадували роздратування Трампа. Трамп розчарований і засмучений тим, що з боку Російської Федерації немає гнучкості. Але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Время перемен. На нього сподіваються в Росії, а ми сподіваємося на далекоглядність наших партнерів, зокрема і у наданні Україні зброї. Бо поки США запевняють, що все відновили і продовжують надавати раніше обіцяне нам озброєння, ми дякуємо Німеччині і Британії за реальну підтримку. Британія постачатиме Україні 5 тисяч ракет для ППО протягом 19 років загальною вартістю у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Так, це кредит, але який нам треба буде віддати за 19 років, в ідеалі який ми віддали би за російські заморожені гроші. А Німеччина пообіцяла купити Петріот. Дуже дорогий Петріот. Дякуємо, хочеться сказати нашим партнерам, і продовжуйте, поки ця війна не поширилася до ваших кордонів. Поки ми тримаємо цього, не ведмедя, затиснутого в куток. І, звісно, до зустрічі за 24 години. Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Прятать, секретить данные по демографии, но я уж не знаю, что там, да, они получили. Если они готовы были на этот... это скандал. Кто бы мне что ни говорил, отсутствие целого раздела в официальном документе Росстата – это скандал. И они молчат, понимаете? Никто не задает им вопросов. Ну, сейчас вообще у нас, судя по всему, никто не задает никаких вопросов нигде, да? И это очень странная ситуация, продолжается, она усугубляется. То есть они в мае отменили публикацию данных в разрезе регионы, теперь они по всей стране не публикуют никаких данных. Та невже роти Путіна почали завдавати питання, які не те що озвучувати, а про які думати навіть не можна. Слухайте, дивно, бо ж це Росія. Там, в принципі, нічого не можна. Нічого того, що показує справжнє обличчя Федерації. Але раптом звучить ось це.
Ранее стало известно, что Росстат закрыл демографические данные по регионам страны. Сейчас в опубликованном обзоре социально-экономического положения России за май раздел «Демография» полностью отсутствует. Нет этих данных и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление заканчивается мартом. Данные спрятали. Какие там цифры, если готовы пойти чиновники на такой публичный скандал? Иными словами, данный факт имеет меньший урон, чем публикация демографических цифр. Ко мне присоединяется Инна Гориславцева. Инна, добрый вечер. Здравствуйте. А цифри то, мабуть, невтішні. Тож російські чиновники і намагаються їх приховати. Та для нас головне, що на болотах знову тривожненько. І сьогодні не через загрозу БПЛА. Все набагато серйозніше. У Путіна закінчуються вояки. Отсюда родилась наша глупость русская. Дескать, там погибнут одни, бабы других нарожают. Там шапками закидаем, там еще что-нибудь такое. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по полшапки дать им в руку, как бы, вот уж точно нас шапками закидают. А мы нет. Мы исчезаем. Мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. То есть есть такая практика народосбережения. То есть надо беречь народ. Беречь народ от наркомании, от гибели за рулем в пьяном виде. Беречь народ от алкоголизма, беречь народ от бессмысленных смертей, как это бывает между молодежью. Значит, такой зацеперы всякие там рискуют своей жизнью, гибнут ни за что. Лучше бы на фронт пошел. На фронте бы как солдат погиб с оружием в руках. Але пропагандисти традиційно, відпрацьовуючи, до речі, методички Кремля, не зізнаються, що це все через те, що росіян тисячами щодня зжирає фронт. Вони знайшли іншу причину. Кажуть, росіянки перестали хотіти народжувати дітей. Чому б це? А ну, давайте подивимося. Я говорил про то, что, ребят, ну давайте смотреть на вещи реально. Сейчас во всех районных центрах, к примеру, моего родного Забайкальского края, все роддома сократили и всех возят в областной центр. А это, ну, я еще представляю, я извиняюсь, там по Владимирской там, или Орловской области, они не сильно большая. Вы представьте, что такое Забайкальский край. Что такое Забайкальский край, где надо бедную роженицу по грунтовой дороге, по этим колдобинам, тащить где-то 550-650 километров. И что мы там привезем? Уже у нас есть случаи, когда женщины рожали в поезде, едя с Могочи, потому что они просто не доехали, а поезд идет 16 часов, так, между прочим, до областного центра. Но это ладно, а север-то самолетом? Север-то самолетом говорит, ну мы на крайний случай поднимем эту санитарную авиацию. Ребята, а вы 3 раза слетаете до Чары, это сколько будет стоить? Не дешевле ли будет держать целое гинекологическое отделение в Чаре вместе с роддомом, что девчонки рожали? Сейчас там остались какие-то перинатальные залы, там чуть не пойми. Что отвечают? Вот. А ничего не отвечают. Это вот решение Минздрава России, и его выполняют на сьогоднішній день. Ой, а що це Гурульов дивується, чому так відбувається? Все ж абсолютно зрозуміло. На Росії в пріоритеті не Міністерство охорони здоров'я, а Міністерство вбивств, тобто оборони. Бо на болотах не лікують, там калічать, там не рятують життя, а навпаки кидають його під танки. Тож всі оці їхні міністерства – це не про турботу, це про статистику, сухі цифри. Бо ті, хто стоять у кремлівських кабінетах, цікавляться лише одним – скільки ще можна загнати на фронт гарматного м'яса? І скільки ще мобілізувати з останніх залишків генофонду? Наш министр здравоохранения говорит, что уменьшили детскую смертность там, на процент. Великое дело, правда, да? Но при этом рождаемость по Забайкальскому краю, я могу сразу сказать, рухнула на 22%. То есть несовместимые цифры, правда? Просто несовместимые. И здесь надо понимать, что и как должно быть. Тож, звісно, про якісну медицину, охорону здоров'я, особливо у віддалених російських регіонах, ніхто не чув. Бо Путін краще вкладе мільярди в ракети та й іншу зброю, але не в медицину. Бо ж мертві то не скаржаться. І це, схоже, девіз бункерного. І на тлі найглибшого демографічного обвалу за останні 200 років Росстат і перестав публікувати цифри щодо народжуваності, смертності, а також шлюбів і розлучень. І це ще одне свідчення того, що у Путіна величезні проблеми. І його федерація котиться на дно. Ну і додам, демографічна криза в країні, де народжують, щоб відправити в окопи, це для мене, власне, не несподіванка. А от те, що все менше буде тих, хто за родину буде бігти під дрони,
Це прекрасно. Менше окупантів, менше проблем у нас. А от московитів тепер ще й проблеми через нові заяви Трампа. Подивіться на кислу пику Скабєєвої, яка навіть не знає, як все це коментувати. Ще, вочевидь, просто з Кремля не постукали і установки не під'їхали. Тому путіністка волає, цитуючи ЗМІ. Дальше действительно важные новости. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается активизировать работу оборонных подрядчиков. Они производят продукцию слишком медленно. Для Украины нужно больше оружия. Трамп заявил, что он максимально серьезно рассматривает вопрос введения санкций против России. Дальше прямая цитата: «Я недоволен Путиным. Мы получаем слишком много чуши от Путина. Мы получаем слишком много чуши от Путина. Мы получаем слишком много чуши от Путина. Он ведет себя максимально любезно, но это ничего не приносит». В ближайшее время мы планируем рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет. Только что заявил кандидат на Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп. А от Марія Захарова пішла далі. І знову наплила купу ахінеї про те, які всі погані і недружелюбні. Продолжаются поставки западного вооружения на Украину. После анонсированного ранее решения Вашингтона приостановить военные поставки киевскому режиму на время ревизии складов Пентагона, из США прозвучали заявления об их возобновлении. Предстоит оценить последствия таких шагов. Но уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному регулированию конфликта, которому вроде бы вот это самое мировое сообщество, и в том числе западное крыло, теперь всех призывает. Мы-то исходили из примата политико-дипломатического регулирования ситуации на Украине. А це ще не все, до речі. Захарова продовжила істерити, бо і Європа демонструє, що не така вже беззуба та беззахисна. І все більш рішуче нині лунають заяви на підтримку України. Евробюрократы продолжают эскалационную линию, полностью, исключительно и тотально узкокорыстную. Абсолютно их не интересует благополучие миллионов простых европейцев. Чего уж говорить про украинцев. Свои граждане не интересуют. Свои граждане, чьи кошельки брюссельские чиновники беспардонно опустошают, просто забывая рассказать им, на что идут эти недобровольные пожертвования. Они идут на убийство детей, на убийство мирных граждан, мирных жителей. Не прекращает лицемерить, конечно, канцлер ФРГ Мерц. Он пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет «Таурус». Вот, например, в интервью немецкому же телеканалу 1 июля он указал на техническую сложность этого вида вооружений, обращение с которым занимает не менее 6 месяцев. Он подчеркнул, что если Берлин поставит «Таурус», то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими, как это якобы происходит с крылатыми ракетами, которые получает киевский режим от Британии и Франции. За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны. О том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, в Берлине, похоже, не задумываются, а стоило бы. Загалом, знаєте, ось все те, що нині відбувається на міжнародній політичній арені, буквально зриває пропагандистам дах. Повірте, я не перебільшую. А ще краще подивіться і коментуйте, щоб це побачили якомога більше людей. Достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует. Я не в восторге от Путина. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них его солдаты. Сейчас их число достигает 7 тысяч в неделю, и я недоволен Путиным. Есть ли у вас вопросы? Какие меры вы планируете предпринять для урегулирования украинского конфликта? Ну, я бы не стал вам говорить. Разве мы не хотим устроить маленький сюрприз? Но урегулировать конфликт оказалось сложнее, чем я думал. Возвращаясь к России,
Что бы вы еще сказали о вашем неудовольствии Путина? Послушайте, я очень им недоволен. Нам приходится слышать от Путина всякую чушь. Мы получаем от него много агрессивной критики. Хотите знать правду? Он всегда любезен, но на деле все оказывается пустым звуком. На самом деле Трамп, в общем-то, на мой взгляд, не может ничего предложить такого, что было бы действительно интересно для российской страны с точки зрения урегулирования мирного конфликта. Пока, по крайней мере, не может, да. Это с одной стороны, так сказать, да. Но одновременно с этим Трамп столько много всего говорит, что вот не уследишь за тем, что он там, так сказать, в очередной раз сказал. Вроде как приостановка этих поставок была мотивирована тем, что типа самим не хватает, да, для защиты себя. А теперь он говорит, нет, мы будем все-таки отправлять на Украину. Ну так если вы будете отправлять на Украину, то значит вам хватает. А тогда значит ты обманывал. Или вам все-таки не хватает. І тоді ці поставки будуть за счет безпечності США. Як думаєте, а це вже у них агонія чи ще ні? Бо й далі новини то для них не оптимістичні. Отже, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 9 липня, заявив, що дипломатичні засоби, це щодо врегулювання російсько-української війни, вичерпані. І пообіцяв подальшу допомогу Украине. Тут, опять же, то, что 3,5 года повторяем, то и сейчас повторяем. В отношении Украины, опять же, я лично считаю, что другого способа ускорить окончание войны, кроме как разрушить всю вертикаль власти на Украине, ее нету. Ее нету, да, кроме того, как усилить, так сказать, удары по всем объектам инфраструктуры, просто-напросто нету. Вот, если говорить о военных способах, да. Вот, например, сейчас, и при этом действовать, так сказать, надо, что называется, с выдумкой. Что касается Запада, ну, опять все та же самая тема. Ну, если, вот опять же, мы не создаем для них никаких проблем, ну, понятно, что они будут хамить, они будут, так сказать, наглеть, им будет казаться, что они в безопасности. До тех пор, пока они будут в безопасности, они будут делать что угодно, там, всякими сюрпризами нам грозить, там, и все остальное. Але і це ще не все, бо у Римі сьогодні, 10 липня, розпочалася конференція з відновлення України. Вона триватиме 2 дні, і це вже 4-та міжнародна зустріч високого рівня, і присвячена вона підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема і шляхом залучення приватного капіталу, а ще підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. І вже знаємо, що на неї прибули Володимир Зеленський, а також прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а ще президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава уряду Польщі Дональд Туск. І знову на болотах несеться. Я вот сейчас очень странные слова скажу. Я обращусь к украинцам. А когда у вас наступит прозрение? Когда вы поймете, что вы связаны с нами единой исторической пуповиной? И когда вы поймете, что единственные люди, которые желают вам добра, это мы и белорусы. Посмотрите, что вам дал Запад. Теперь уже готовы призывать женщин. И когда вдруг вот этот морок пройдет, и 2, ну, очевидно, мощнейшие армии Европы, российская и украинская пехота, объединятся против общего врага. И вот тогда европейцам и их заморским хозяевам станет страшно. А вы тогда получите жизнь, которую заслуживаете, на своей земле. И поля будут колоситься, и заводы опять будут работать, и наука. И вы не будете стесняться говорить дома на вашем родном языке. И не будете коверкать замечательный певучий соловьиный, который не у всех вас родной. И вы вдохнете полной грудью. И вместо польского, немецкого и американского хозяина поймете, что вы сами хозяева на вашей земле. В составе единого государства. С общей традицией, общей историей и общей судьбой. Але давайте не забувати, попри всі ці скиглення рупорів Путіна, і навіть проблеми у війську окупантів, і, звісно, проблеми з мобілізацією, гарматне м'ясо в Путіна ще є. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож давайте підтримувати сили оборони і донатити на потреби нашого війська. Це для того, щоб окупантів ставало менше. І, звісно, дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Дякую, що дивитеся і коментуєте. Залишайте коментарі і під цим випуском. Нехай, як я вже казала, його побачить і якомога більше людей.
А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось у наступному випуску, бо стукають з дна на болотах регулярно. Як пише The Wall Street Journal, він взагалі готує літо безперервних атак по нашій державі. І все це відбувалося, зокрема, на тлі скорочення цієї військової допомоги з боку США. В Кремлі цьому дуже раділи. Москва активізувала наступи на фронті, обстріли мирних міст, а також російський диктатор Путін під час розмови із Трампом чітко дав зрозуміти, що припиняти війну він не збирається. Знаєте, яка стратегія Путіна? Зламати здатність і волю України до спротиву, посилюючи тиск як на армію, так і на цивільне населення. І всі ці останні події, вони зміцнюють впевненість Москви в тому, що вона зможе виснажити Україну і наших союзників у цій війні на виснаження. Захоплення території, як пише The Wall Street Journal, це, мовляв, не головна мета Путіна на цьому етапі. Його завдання – виснажити сили України, знищити озброєння і підірвати моральний стан як населення, так і західних союзників. І не випадково зараз ідуть ось ці килимові бомбардування майже щодня по всій території України. І не випадково зараз вони посилюють свої диверсії, так, можливо, там з тими вибухами, підривами авто. І от сьогодні навіть вбивство полковника Служби безпеки України, підполковника, от зокрема працівника Служби безпеки України, який от за попередніми даними мав багато впливу на те, що відбувається на території Росії. І мені здається, вони зараз будуть це активізовувати для того, аби показати нам з вами, що ми, мовляв, почуваємося і що ми перебуваємо в небезпеці. Ну і для того, аби ми зараз вимагали від військового політичного керівництва підписати будь-які там умови Путіна, але лиш би це все припинилося. І обстріли, і вбивства, і полювання. Але мені здається, росіяни, мабуть, досі не зрозуміли, з ким вони воюють. І от як я нещодавно згадувала слова директора ЦРУ Редкліфа, який сказав, що українці навіть без зброї будуть продовжувати боротися, аби тільки не підкоритися Путіну. І от як пише Wall Street Journal, російський диктатор під час своєї телефонної розмови з Трампом дав зрозуміти, що він знову ж таки не має наміру прислухатися до всіх закликів президента США припиняти війну. Натомість він повторив, що його цілі залишаються тими, що ж і під час вторгнення відновити домінування Росії над Україною і змусити Захід припинити свою підтримку Києва. Через кілька годин після дзвінка, потім, коли поговорили Трамп і Путін, на столицю обрушився шквал російських безпілотників і ракет, внаслідок чого щонайменше 23 людини тоді отримали поранення, оскільки кияни ховалися від пожеж в укриттях, перебували до самого ранку. Але стратегія Путіна спрямована на підрив здатності волі України вести війну шляхом посилення тиску на її військових та цивільне населення, оскільки найпотужніший прихильник країни відходить на узбіччя. Це мова про Дональда Трампа. Серед озброєння, яке Сполучені Штати призупиняли, але начебто вже відновили, були ракети-перехоплювачі, а це, відповідно, допомагає захищати українські міста. А якщо в нас їх не буде, то цих атак буде ще більше і буде, на жаль, більше прильотів. Також Україна зараз зіткнулася, знаєте, не лише з цими невпинними атаками з боку Росії, але і тим, що зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут. Останні події зміцнюють впевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну і наших прихильників. Україна має
економно використовувати все, що їй дають, і цей крок, ймовірно, прискорить російські перемоги на полі бою, йдеться в аналізі. Росія зосередила близько 50 тисяч військових в Сумській області на півночі України, просунувшись приблизно на 19 кілометрів від Сум, що стало, знову ж таки, новою ціллю для Москви. І за даними українських військових, на кожного українця, який воює там, у Росії припадає приблизно 3 солдати. Україні поки що вдалося зупинити просування росіян, але наступ ще більше розтягнув мізерні сили нашої країни, які страждають і так від нестачі людей і, відповідно, зброї західної. Росія чинить тиск у кількох точках вздовж великої лінії фронту, понад 1000 кілометрів, і це простягається ця лінія фронту з північного сходу на південь, змушуючи українських командирів відправляти деякі зі своїх найкращих підрозділів для заповнення прогалин на тій чи іншій ділянці фронту. І от Росія зараз, знаєте, наскільки впевнена в своїх силах, вони навмисно хочуть використати це літо для посилення своїх атак, для того, аби, як вони полюбляють зараз говорити, фронт посипався. От давайте послухаємо, що про це говорить черговий російський пропагандист. Без поставок, які зараз припинені, Україна протримається до вересня без американських поставок, а потім може статися військово-політичний колапс. Звичайно, не можна не відзначити, що російські удари досягають своєї мети. І, очевидно, тактика подальших дій російського військового командування, Генштабу, вже не полягатиме в ударах по всій території України, де знищується різний набір цілей, а відбудеться сегментований розгром найбільш важливих для стабільності режиму Зеленського сегментів оборонно-промислового комплексу та енергетики. Тобто удар по ключових теплових електростанціях України, який буде проведено, скажімо, у 2-3 хвилі, суттєво зведе на нівець здатність Зеленського чинити опір. І тоді, або паралельно, це удари по ключових нафтопереробних заводах. От бачите, які в них розрахунки. Справді на те, що Україна здасться, Україна не витримає всіх цих ударів, тим паче вони погрожують їх посилювати. Ну, в принципі, ми маємо до цього ставитися серйозно. І, знову ж таки, я закликаю всіх ходити в укриття, бо Росія, якщо не має ракет, ну, хоча, на жаль, ракети вони мають, то вони збільшують виробництво дронів, зокрема безпілотників типу «Шахет». Це бойові безпілотники, які вбивають українців, які стають реактивними і, відповідно, роблять величезні лиха, пожежі, руйнування і таке інше. Але ще один зрадник України, Кілінкаров, колишній, прости господи, народний депутат, він зараз наш ворог, працює на окупантів, і він, знаєте, почав говорити, що не сьогодні-завтра, от як і цей Коротченко, що, мовляв, цієї осені Україна повністю здасться, бо фронт рухне і їм більше нічого не треба буде робити, бо, мовляв, Україна перейде повністю під контроль Московії. Не сьогодні-завтра, восени навіть цього року, цілком можливо, що український фронт може розвалитися з усіма відповідними наслідками. І для цього не потрібно захоплювати місто Київ або місто Чоп. Якщо українська армія продемонструє свою нездатність чинити опір, це буде кінець війни з усіма відповідними наслідками. І характер спецоперації змінився не випадково. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо масовані атаки на тили, на логістику. Ну, ось бачите, який у них план. Вони розповідають, що якщо український фронт рухне, то їм не потрібно буде захоплювати Київ чи Чоп. Чоп – це взагалі найвіддаленіша точка на заході нашої країни. Західні провідні видання, такі як The New York Times, пишуть, що Путін переконаний, що перевага Москви на полі бою зростає і що оборона України може впасти в найближчі місяці. Російський диктатор не звертає особливої уваги на явне розчарування президента США Дональда Трампа в ньому і намагається просуватися вперед в Україні, вже враховуючи можливість нового тиску з боку США, повідомляють джерела, які близькі до Кремля. Тобто їм начхати на те, що там говорить Дональд Трамп. З огляду на триваючий наступ Росії, Путін вважає неможливим припинення бойових дій без істотних поступок з боку України.
Багато росіян сподівалися, що явна симпатія Трампа до російського лідера може призвести до послаблення санкцій, західних інвестицій, угод з контролю над озброєннями і сприятливої геополітичної перестановки в Європі. Здавалося, Путіну потрібно було лише погодитися на припинення вогню в Україні, що дозволило б Росії зберегти захоплені за нею території. Але Путін хоче більшого. Він не поступиться своїми цілями в Україні заради поліпшення відносин з Трампом. Путін дійсно цінує особисті стосунки з Трампом і вкладає в них багато сил. Але водночас він ніколи не мав ілюзій щодо того, як може розвиватися американська політика щодо Росії. І російське керівництво завжди готувалося до найгіршого. За словами двох джерел, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпіння Трампа може луснути. Ну, це очевидно, знаєте, нам ворога не варто недооцінювати, і в них є розумні люди, які, я впевнена, пропрацьовують різні варіанти подій. Так, коли Трамп буде їх кохати і буде з ними все організовувати і робити. І навіть той варіант, коли Трамп, навпаки, буде допомагати Україні і стане в позицію проти Москви. Тому Кремль готується до всіх можливих варіантів. І от за словами цих джерел, які близькі до Путіна, російський диктатор розумів, що Трамп може в кінцевому підсумку ввести нові санкції після 6 місяців, протягом яких адміністрація не вводила ніяких нових обмежень проти Росії. Одне з джерел заявило, що Путін розраховує на можливість укласти з Трампом угоду про пом'якшення санкцій, коли в якийсь момент у майбутньому російський диктатор нарешті буде готовий покласти край цій війні. За словами двох джерел, які, знову ж таки, наближені до Кремля, Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року. Ну, звісно, бо Трамп же ж нічого не робив проти Путіна. Переговори лідерів самі по собі стали приводом і для Росії покращувати відносини, ну і, відповідно, проривом для Москви, поклавши кінець 3-річній дипломатичній ізоляції з боку адміністрації Байдена. І от у Путіна розраховують, що, можливо, їм знову ж таки вдасться перетягнути Трампа на свій бік. Але Трамп відмовився підтримати зусилля Кремля щодо відокремлення покращення відносин між Сполученими Штатами і Росією від питання про закінчення війни проти України. Американський президент також не запропонував дипломатичного шляху до тієї далекосяжної перемоги, якої прагне Путін. Угоди, яка б дала Росії відновлену сферу впливу в Східній Європі в обмін на мир в Україні. У Путіна справді великі плани і бажання. І з одного боку нам здається, що Дональд Трамп нарешті це зрозумів, що ніяким миром від нього і не пахне, від Путіна, від російського терориста. Але з іншого боку, от як ми говорили буквально щойно про санкції, що Путін хоче укласти якусь угоду, щоб Америка могла пом'якшувати ці санкції. І знаєте, що мене бентежить? Що Дональд Трамп також, мабуть, не проти такої угоди. Бо от зараз, коли йдуть розмови про те, що Сенат може найближчими днями розглянути новий пакет санкцій проти Росії, то в Білому домі кажуть, що є свої умови. До прикладу, щоб той самий американський президент мав змогу ці санкції скасовувати, коли він захоче. От як пишуть деякі американські ЗМІ, от зокрема і Політіко, і інші, зазначають, що Трамп наполягає на тому, аби законопроект дозволяв президентові протягом 180 днів скасувати ці санкції, скасувати 500% мита щодо країн, які закуповують російську нафту та уран. За домовленістю з Білим домом автори законопроекту погодилися дати можливість продовження цього відтермінування за умови подальшого контролю з боку Конгресу. Однак адміністрація Трампа вимагає прибрати механізм такого контролю. Тобто все це мені знову ж таки нагадує всю ситуацію з тарифами. Хочу запроваджую, хочу скасовую, хочу ставлю на паузу. І зараз Путін це може знову ж таки використати в своїх цілях. Як? Та просто запропонувати Трампу черговий стамбульський формат і переговори, там 3-й, 4-й, 5-й, 6-й раунди, а потім, можливо, навіть скаже, я готовий зустрічатися особисто із тобою. І що Дональд Трамп? А Дональд Трамп буде вважати, що це
крок назустріч до миру від Путіна, жест доброї волі. І він на цей час може не запроваджувати ніяких санкцій, чи там поставити їх на паузу, і Путін буде це затягувати, так як він і зараз затягує з цим переговорним процесом. Він буде знову пропонувати якісь ідеї, якісь можливості, але насправді все це для того, аби за цей час Україна максимально виснажилася, ну і щоб вони продовжували за цей час, поки Путін затягує переговори, щоб російські окупанти продовжували йти вперед і захоплювати наші території. Ось така стратегія Путіна. Чи розуміє це Трамп? Можливо, не до кінця. От, знаєте, поки ми дій ніяких не бачимо. Коли справді ці санкції будуть, тут ще питання, як довго вони протримаються. І чи справді ми побачимо ефект від цих санкцій. Бо якщо їх запровадять сьогодні, то це не означає, що завтра Росія припиняє війну, бо в неї не буде грошей. Ні, ще будуть гроші, бо ще закуповують і країни Європи газ у Росії. Але от Індія, Китай – це найбільші партнери Російської Федерації по нафті, так, які закуповують, от, зокрема, нафту і дають гроші на війну. І якщо навіть зараз запровадять ті мита 500%, то не факт, що через місяць навіть це запрацює. А Дональд Трамп за весь цей час може знову ж таки, ще раз повторю, скасувати чи зупинити. There are rules you're taught. Then there are rules Machiavelli would never say out loud. The ones that separate power from weakness, dominance from exposure. Most people think power is something you show, but Machiavelli knew the truth. Real power is in what you withhold, especially in public. Because in public, you're being watched, not just by people, but by opportunity, by reputation, and by those waiting for you to slip. You don't rise by being impressive in public. You rise by being impeccable. And there are 9 behaviors, subtle, emotional, human, that will quietly destroy your presence, your mystique, your control, if you dare reveal them. Never complain in public. You might think it makes you relatable, but in the eyes of the powerful, it does the opposite. Machiavelli understood when you complain in public, you signal 2 fatal weaknesses. You don't have control and you expect sympathy. Both are poison. Power attracts those who can endure pain without broadcasting it. The moment you share your frustration publicly, you create a new identity. Not a threat, not a mystery, but a person who needs something. And the world begins to treat you accordingly. Stay silent. Endure privately. Let them wonder how you never flinch, never reveal your insecurity. In private, maybe. With someone you trust, maybe. But never in public. Because what people see you admit, they begin to believe, even if it isn't true. Say, I'm not good at this enough times, and soon no one will trust you to be. Say, I struggle with confidence, and people will lower their expectations of you permanently. Machiavelli knew appearances shape truth, and nothing kills authority faster than volunteering weakness. So even when you're unsure, hold your frame. Let your internal uncertainty be invisible behind perfect posture. That's what unnerves them. Not what you say, but what you refuse to reveal. Never boast about your plans. You've seen them, people in public, talking loudly about their next big thing. Machiavelli would smile at them and then use their ambition against them. Because when you speak your plans in public, 2 things happen. People feel no urgency to support you. You're already doing well, right? And others now have a map to sabotage you before you even start. Announce nothing. Let your success surprise them. Move quietly until your results are undeniable. And when people ask, shrug. Smile, offer nothing, because power is best accumulated when no one sees it coming. Never take public sides in petty conflicts. You think standing up for someone makes you loyal? In private, yes.
In public, it makes you predictable. Machiavelli warned rulers, never become involved in the quarrels of others unless you stand to gain from the outcome. When you jump into a dispute, you gain an enemy without necessity. You create alliances based on emotion, not strategy. And most dangerously, you reveal your values before you have power to enforce them. Let others expose themselves. Let them fight. You observe. You remember. You position. Public neutrality is not cowardice. It's the preservation of future dominance. Never show hunger for attention. There is no greater stench in public than desperation. Whether it's laughter you force, validation you chase, or approval you seek, once people sense you need it, they own you. Machiavelli believed that the more you need others, the less they value you, especially when the need is psychological. When you walk into a room and try to be liked, you become replaceable. But when you enter with composure, calm, and disinterest, you create a presence they can't define. And what they can't define, they can't dismiss. Want influence? Want power? Then be the one who doesn't need the room. Let them come to you. Never break under pressure, even slightly. Public moments of stress, arguments, disagreements, accusations, these are tests, and most people fail, not because they explode, but because they leak. Their voice tightens, their expression flinches, their stance weakens. The audience picks up on this instantly, even subconsciously, and in that moment, your myth cracks. Machiavelli would never show pressure. He'd absorb it like armor absorbs arrows. Even when boiling inside, you maintain stillness outside. Not robotic, controlled. Because once people see that nothing ruffles you, you become a psychological landmark, a figure they adjust themselves around. Never publicly over-explain yourself. This is the sin of those who feel they must justify every move. You say something controversial, you get a reaction, you panic. You go on a rant, clarifying, softening, defending, and in that moment you lose the frame. Now the crowd owns your narrative. You're reacting to them. You're explaining your existence on their terms. Machiavelli never explained, he redirected. Instead of softening, he'd make people question their own reaction. If they demanded an explanation, he'd respond, "Perhaps you misunderstood me," or "Perhaps you understood me perfectly." Either way, he remained in control of the meaning. So the next time you feel the urge to explain yourself, don't. Let your silence make them question themselves. Never reveal bitterness toward rejection. Someone ignores you, doesn't include you, chooses someone else. You feel that flicker of pain, and maybe you want to show it. But public bitterness is self-sabotage, because it screams, "I noticed, I care, and now I'm weakened by it." And Machiavelli would call that emotional suicide. When you're overlooked, dismissed, or cut out, respond with detachment, not passive aggressiveness, not fake laughter, stillness. Make it seem like they just freed you, like your attention is a resource, and they just removed themselves from access, because they probably expected you to chase. When you don't, they'll start chasing themselves. Never publicly criticize someone more powerful, not because they don't deserve it, but because you don't benefit. Calling out someone above you only makes two things happen. People see you as jealous, even if you're right, and the powerful now see you as a threat to neutralize. Machiavelli would find their weakness, yes, but he would never fire first in public. He'd wait until their guard dropped, wait until it made more sense to elevate them just before letting them fall. If you must criticize, do it surgically, strategically, and preferably through someone else. Because power isn't in saying what's true, it's in deciding when the truth is useful. Power isn't just preserved by what you avoid, it's constructed silently through what you project with precision. Because when you remove the weak behaviors that Machiavelli would despise, you create a vacuum. And the world doesn't tolerate a vacuum.
People around you will project meaning onto you whether you design it or not. So now the game shifts from avoiding destruction to crafting dominance. Not with aggression, not with ego, with stillness, with positioning, with selective revelation. You've already learned what to subtract. Now you learn what to install in its place. Replace complaints with unreadable endurance. When people complain, they leak need. When you endure in silence, you create mystery. Machiavelli would never show the pain. He'd channel it. In public, your silence in adversity becomes intimidating. Why? Because people fear what they can't measure. If you're under pressure and still unshaken, they wonder, how bad is it really? Why isn't he breaking? What is he planning in return? You don't need to smile. You don't need to pretend. You just need to radiate emotional indifference, the kind that makes people question their own strength. In comparison, your pain is your weapon, but only if no one sees it clearly. Replace insecurity with strategic ambiguity. Insecurity is a signal. Ambiguity is a mirror. The insecure explain. They overshare. They seek correction. But Machiavellian ambiguity is different. It leaves people unsure on purpose. You don't say, I don't know what I'm doing. You say, I have something in mind, and say nothing else. You don't admit confusion. You ask questions that shift focus. You're not pretending to know everything. You're making them unsure what you know. Because once people believe you're playing a longer game, they begin to overthink everything around you. And the moment they're distracted by your ambiguity, you have the advantage. Replace boasting with subtle power signals. Announcing power weakens it. Revealing it accidentally, that's how you own the frame. The powerful don't list their achievements. They let them leak. You're not a leader because you say you are. You are because people keep looking to you during uncertain moments. You don't tell people you're building something. They notice your time is being protected. You don't say you've won. They see your silence while others celebrate. That's power, not in display, but in delay. When you master this, even your silence becomes a symbol of movement. Replace public loyalty gestures with quiet allegiance. When everyone's fighting and shouting their side, you stay silent. Not because you don't care, but because you value influence over approval. The strongest form of loyalty, the kind no one sees. Machiavelli always served alliances behind closed doors. You can support someone, you can be loyal, but doing it in public, that's theater. And it usually costs more than it's worth. If you protect someone in secret, they'll trust you more. If you act neutral in public, you stay invincible. That's the move. Support privately. Rule publicly by revealing nothing. Replace attention-seeking with controlled withdrawal. The loudest person in the room is usually the weakest. So instead of entering with noise, enter with timed absence. Don't speak unless the moment is waiting for your voice. Don't laugh unless it punctuates silence. Don't stand where everyone gathers. Stand just outside the orbit and pull attention there. Because humans are wired to chase contrast. In a room full of performers, the one who holds himself apart becomes the anchor, the gravitational force. Machiavelli understood a ruler doesn't win with noise. He wins by being the one people adjust around. Replace breakdown with pre-planned stills. When you're challenged, don't try to defend yourself. Don't try to attack. Don't try to win the moment. Instead, create what Machiavelli would call preset postures. The pause before response. The stare without emotion. The lean-back silence after interruption. The refusal to match the other person's panic. These are deliberate physical moves that break the tempo of others. Because when people expect a reactive opponent and get nothing, they collapse into their own confusion. Your calm becomes provocative. And once they start unraveling, you become the one who looks like he planned the whole thing. Replace over-explanation with micro-mystery. The more you talk, the more they define you. The less you talk, the more they project. And when people project onto you, you own their imagination.
So instead of explaining your decision, respond with, "Let's see how it plays out." Instead of clarifying your behavior, simply say, "It made sense to me." Now they have to work to understand you. And in the work, they assign meaning that often exceeds your actual intent, which is perfect, because Machiavelli never wanted to be understood. He wanted to be interpreted, and those interpretations were often more powerful than the truth. Replace bitterness with quiet exit. When rejected or ignored in public, you don't retaliate, you don't justify, you disappear. Not in anger, in cold, refined detachment. Because the person who removes themselves without spectacle creates discomfort in everyone else. You didn't argue, you didn't beg, you simply withdrew. Now the crowd fills in the gaps. Did he know something we didn't? Was this a move? Why does it feel like we just lost something valuable? You've made yourself scarce without damage, and that makes your return, if you choose to return, infinitely more powerful. Replace criticism with delayed precision. You never strike the moment someone offends you. Instead, you wait, you study, you let time peel back the layers of their weakness. Then one day, in a different context, you expose a truth so specific, so surgical, that it looks accidental, but it isn't. It's payback, perfected by restraint. Machiavelli never said, "That man is weak." He let the man's actions prove it, and then whispered a single phrase to the right audience after the fall began. This is how power moves through words, not loudly, but with patience. Control without perception is just invisible effort, and Machiavelli never worked silently unless the silence made others paranoid. This is the next phase, shaping the image people build of you when you're not around. Because in public, you're not just presenting your character, you're installing your legend. That legend isn't built through what you say, it's built through what you let people assume and how you respond to their instincts. It's about curating power by bending perception before anyone has a chance to define you. Machiavelli didn't want to be understood. He wanted to be feared and followed, with no clear explanation why. That's your goal now. Most people talk to fill silence. The Machiavellian speaks to create it. Public perception isn't shaped by what you say, it's shaped by the gaps between what you say. When you speak slowly, when you pause before answering, when you leave thoughts hanging in midair, people begin to lean in. They start assuming intelligence where there's silence. They project meaning where you've said nothing at all. This is your weapon. Say less, mean more. Let pauses become a kind of invisible punctuation that holds tension. Let people finish your sentences in their minds. You're no longer a person delivering content. You're a presence they must interpret. Control eye contact like a weapon. There are only two ways to destroy someone in public without touching them. Stare until they break, or refuse to look at them at all. Machiavelli understood this long before psychology caught up. Your gaze in public isn't just about confidence, it's about positioning. When someone's trying to bait you, arguing, or overcompensating, hold their eyes calmly. Never flinch, never overfocus. Just wait. They'll eventually shift away, and the moment they do, everyone watching knows who really won. And if someone beneath you tries to provoke you, ignore their presence entirely, not with arrogance, with cold detachment. That silence, that refusal to even engage visually, it turns them into nothing, and the crowd sees it. Now they know your social ranking without a word spoken. Respond to provocation with calm redirection. The most dominant people in the room aren't the ones who win arguments. They're the ones who never appear to even join them. When someone tries to corner you with criticism or sarcasm in public, you don't defend. You don't escalate. You pivot. You smile faintly. You redirect the topic so elegantly, it makes the aggressor look childish. And the room notices. They see you didn't need to win the moment. You simply walked past it. That's presence. And once people understand that you can't be baited, they stop trying. They adjust to your tempo. Now you control not just perception,
You control the entire emotional temperature of any space you enter. Build a myth around your absence. The strongest moments of public power come when you're not even present. Because if you craft your image carefully enough, people begin to speak about you when you leave. You say very little, you reveal even less, but you move in a way that creates curiosity, and curiosity breeds narrative. They start asking, what's he up to now? Did you see how calm he stayed when I heard he's working on something big? You've installed a myth, a low-frequency myth that travels through rooms without you. To build this, be just slightly less accessible than expected. Leave events early. Enter moments late. Say just enough to suggest depth, never the full picture. And when someone brings up your name in conversation, let there always be a pause, a respect, a slight caution, a question mark. That's legend building. And legends don't shout, they echo. Let other people defend you publicly. Most people panic when their reputation is questioned. They jump to their own defense. Machiavelli never would. Why? Because the moment you defend yourself, you validate the accusation. Instead, he'd let others do it. He built quiet alliances, maintained poise, and trusted that his presence had installed enough loyalty and fear that someone in the room would push back on his behalf. You must do the same. Speak in such a way that people enjoy quoting you. Move in such a way that people feel smarter defending your silence. And when someone questions you publicly, you stay still. Say only, they're entitled to their view. Let the room attack the attacker. You just watch. That's how rulers operate. They don't fight rumors. They let the myth correct them. Master the exit moment. Machiavelli believed that timing was the hidden engine behind perception. You could say the right thing at the wrong moment and lose everything. You could win the crowd and ruin it with a weak exit. So you must master the last moment of your public interactions. When you leave while interest is still rising. Not after it has peaked. Not when you're being dismissed. Leave with attention still in your hands. Walk away mid-conversation with a reason that sounds logical but leaves them curious. I've got to handle something. Let's finish this another time. That's a good place to pause for now. You'll understand soon enough. Not smug, just precisely timed. And then, when you're gone, they talk. Not about what you said, but about why you left when you did. Now you're no longer a participant. You're the figure they recall when the room is empty. Machiavelli didn't just teach tactics. He taught atmosphere. Your goal isn't to impress people in public. Your goal is to disturb their certainty, ignite their imagination, and create a presence they can't quite explain, but never forget. But presence alone is defensive. Power begins when you use it. And Machiavelli didn't simply want to be respected. He wanted to move through the world like a loaded weapon, not always fired, but always noticed. This is where most people stop. They gain self-control and believe that's enough. But Machiavelli knew restraint is only half the art. Precision is the other. So now you don't just walk into a room with presence, you begin to destabilize the room without moving a muscle. Use silence as a trap, not a shield. There's a silence that protects, and there's a silence that pulls people into mistakes. In public, use your quiet not just to protect yourself, but to bait others. When someone tries to provoke you, respond with a pause. Don't give them your words. Give them your stare. Give them your stillness. Give them nothing. They'll start over-explaining. They'll escalate. They'll talk too much, trying to fill the vacuum you've created. And in that moment, the room watches them unravel, while you remain perfectly still. Machiavelli would use silence as a test. Let them reveal what kind of person they are in response to your restraint. The foolish rush to fill silence. The powerful let it swallow the unprepared. Redirect questions into questions. When people try to corner you, trap you, or gain insight into your mind publicly, never answer directly. Redirect. If someone asks,
Why did you do that? Don't explain. Ask, why does that interest you? If they ask, what are you planning next? Say, wouldn't it be smarter if I didn't say? Now the crowd shifts attention. They stop looking for truth in your words and start looking for meaning in your intention. You've just flipped the power dynamic, because when you answer, they own the pace. But when you make them explain themselves, you own the moment. Use micro movements to create psychological discomfort. In public spaces, most people try to impress. They use big gestures, loud voices, fast movements. Machiavellian strategy uses micro signals instead. A single glance that lingers too long, a smirk when someone else is trying to prove something, a slow, deliberate sip of your drink after someone finishes a passionate rant. These actions are deliberate minimalism. They say, I'm not reacting because I already understand this moment better than you. It's dominance without volume. It's threat without words. These moves create unexplained discomfort, and that's where your power lives. When they can't understand you, they start adjusting themselves. Publicly praise the powerful with precision. Never criticize someone with more power in public. You already know this. But what Machiavelli would do instead is offer public praise strategically in ways that double as protection. You don't flatter randomly. You identify someone powerful and say something sharp, simple, and undeniable about their strength. His timing is always perfect. She doesn't need to say much. You can feel it. You always know when he's entered the room even before you see him. Why do this? Because the powerful remember who protects their image, and in doing this you become a ghost ally, someone who gains cover without showing submission. You're now included in their shield, while still keeping your own weapon drawn. Never reveal who you're truly watching. In public, always act like your focus is casual, but in truth, always be watching. Who's seeking attention the hardest? Who's subtly trying to compete with you? Who's pretending to not notice you, but is mirroring your posture? Machiavelli would scan the room without ever letting the room know it was being scanned. Because your power in public isn't just in commanding attention, it's in gathering data without being noticed. The person who watches everyone is dangerous. The person who watches quietly is unstoppable. When you see patterns, when you know who's envious, who's insecure, who's pretending, you gain the power to manipulate them slowly. Not today, not tomorrow, but when it matters. Respond to disrespect with calculated absence. Nothing destabilizes a public group dynamic more than your sudden silence. If someone cuts you off, undermines you, subtly tries to dismiss you, don't retaliate. Don't prove them wrong. Withdraw. Withdraw your energy, your words, your attention. Speak to others. Change direction. Let the person realize they just removed themselves from your world without you even flinching. The crowd will notice. And the disrespectful one? They'll feel colder than expected. They'll start performing harder. And in doing so, they lose control of themselves. You don't punish them. You vanish from their interest. And now their insecurity punishes them. Drop timed phrases that people replay later. A well-timed sentence is more dangerous than a 5-minute speech. You don't need to be the loudest person in the room. You need to drop one sentence that everyone replays in their mind after you leave. Machiavelli used to say, everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. You want to echo that principle with your own words. Things like, you'll understand later. Sometimes silence is louder than shouting. Power doesn't respond, it observes. You say it calmly, in passing, without emphasis, and it stays with them. They can't explain why, but they replay it. That's how you create psychological follow-through. Your presence extends beyond your voice. Your voice becomes ritual. Let public spaces turn you into a living riddle. Most people walk into a room hoping to be seen. You walk in and become a contradiction. Warm eyes, cold voice.
Silent posture, deadly presence, engaging in one moment, withdrawn the next. Always polite, never predictable. This dissonance makes people pay attention, because their brain can't settle on who you are. And in that space, that confusion, you become unforgettable. You're not just a person. You're a force they're trying to label but can't. That's what Machiavelli would construct. Not a man who's powerful, but a man who distorts clarity wherever he stands. There is a kind of power most people will never touch, not because they don't want it, but because they couldn't survive it. It's not the power of influence, not the power of wealth, not even the power of control over others. It's the kind of power that changes you, twists your mind, warps your identity. And once you cross the threshold, you don't go back to being normal. Machiavelli warned that most people are better off powerless, because if you hand real power to the average man, he self-destructs, he overreaches, he becomes reckless. He confuses being feared with being respected, and before long, he ends up surrounded by enemies, or worse, by people who pretend to admire him until it's time to strike. That is why Machiavelli never taught power to the masses. He wrote for the one, the ruler, the shadow, the strategist, and if you're listening now, you are not meant to be average. But if you are not careful, this level of power will eat you alive. Let's start with the first uncomfortable truth. True power is built on emotional detachment. People think power is about having status, money, followers, fame, but that's surface-level noise. Machiavelli understood real power starts with the ability to remain emotionally separate from the reactions of others. Because here's what destroys most people. They get a taste of influence, and instantly they start craving approval. They begin calculating their words based on applause. They start needing loyalty instead of demanding it. They turn into performers, not rulers. Machiavelli would spit on this. He believed the moment your emotions are tied to how others feel about you, you become their subject, even if they appear to serve you. That's why his most dangerous pupils were cold. Not cruel, not angry, cold. Because the man who doesn't flinch when others beg, cry, flatter, or threaten, that man can command empires. But here's the paradox. The more emotionally detached you become, the more others will be obsessed with controlling you. They'll say, "You're too cold. You've changed. You don't care about anyone. You think you're better." They'll test you, trying to guilt you back into being manageable. They'll throw emotional bait at your feet like landmines, hoping you pick one up. And if you fall for it, you prove to them you were faking your power. But if you walk through the chaos unfazed, if you watch them without moving, without reacting, without explaining yourself, they'll know. You're not like them anymore. You've crossed the line. The second truth is that power isn't given, it's taken silently. Most people wait for permission. They want power handed to them, granted by title, validated by others. That's weakness. Machiavelli taught that true power is never offered. It's taken, but without noise. No declaration, no announcement, no rebellion. You simply become the one they listen to, the one whose silence makes others talk faster, the one whose presence bends the room, the one who doesn't raise his voice but whose decisions ripple through everyone. This doesn't happen overnight. It's a war of positioning. You learn who's emotionally weak. You study who's trying to be seen. You say less, move smarter, strike quietly. And before they realize it, you're the one orchestrating everything without ever stepping into the spotlight. That's why Machiavelli said, "It is better to be feared than loved, if one cannot be both." But what he meant was deeper. Be unreadable, be untouchable, be so subtly dominant that love becomes fear in disguise. The final truth in this phase: if you do not control your environment,
It will reprogram you. This is what destroys even the smartest men. They learn power, they rise, they dominate, and then they get comfortable, surrounded by the wrong people, the wrong energy, the wrong feedback. Slowly they soften, they laugh too easily, they trust the untested, they ignore signs, and the environment that once worshipped them turns on them and eats them. Machiavelli didn't just advise rulers to be strategic. He told them to guard their circle like a lion guards fresh meat, because your environment is either sharpening you or softening you. There's no neutral. And if you think you can stay powerful while being surrounded by people who are emotionally weak, chaotic, dishonest, or needy, you're already being drained. The strongest Machiavellian minds cut people off preemptively. Not with cruelty, but with clarity. They don't announce it. They disappear. They reposition. They observe from distance. And if someone flinches at your boundaries, they were never worthy of your proximity. This level of power is not fun. It is not beautiful. It is not exciting. It is surgical. It is lonely. It is cold. But if you can handle that, if you can bear the silence of not needing to explain yourself, the restraint of watching others destroy themselves, and the discipline of always staying 2 moves ahead, then you're ready for what comes next. Because this is only the foundation. The next phase? Weaponized invisibility, psychological distance, and how to bend perception itself until others move exactly how you want, without ever realizing it. Real power doesn't announce itself. It doesn't come with a crown or a title, and it certainly doesn't need noise. The most dominant individuals in history never screamed. They barely spoke. They simply rearranged the room by existing in it. And that is where the second layer of Machiavellian power begins. Psychological gravity. Become the empty space everyone fills. Most people enter a room and try to stand out. They talk more. They dress louder. They posture. But the one with real power does the opposite. He becomes the quietest presence, the one who speaks last, but says what everyone remembers. Why? Because silence isn't weakness, it's dominance in slow motion. Machiavelli's true students didn't need to add anything to get attention. They simply subtracted themselves from noise and let others fill the void. And when people speak into your silence, they reveal everything. Their insecurities, their need for validation, their desperate need to be seen by you. Now, you hold the psychological high ground. You're not reacting, you're not performing, you're watching. And the room begins to orbit around your stillness. Master selective illusion. Machiavelli knew that perception was more powerful than action. But he never recommended being fully transparent, even to allies. Instead, he taught a technique that today's powerful use constantly. Controlled contradiction. You must become what no one can fully pin down. You praise peace but can be violent when necessary. You appear generous but never give without reason. You seem approachable but no one feels close to you. This creates tension, the very essence of authority. Because people don't fear what they understand. They fear what they can't predict. So give them just enough illusion. A smile with no warmth. A compliment that feels slightly too timed. A kindness that never repeats. It makes them question, who is he really? And once they're busy questioning you, they're no longer guarding themselves. You've now entered their mind, and Machiavelli knew that once you're in there, you've already won. Decouple empathy from strategy. Let's get this straight. You don't need to be heartless. You don't need to be cruel. But if you want to stay powerful, you must learn the rarest skill, feeling empathy without letting it dictate action. This is where normal people fall apart. They see someone suffer and their emotions overtake their judgment. They confuse kindness with safety. They assume good intent where there is only convenience. And worst of all, they sacrifice strategic ground to avoid feeling guilty. That's not power. That's emotional slavery.
Machiavelli saw this flaw in rulers, and he warned that the moment your decisions serve your feelings over your vision, you've already handed power to someone else. So practice this ruthlessly. Observe suffering without impulsively intervening. Listen to excuses without softening your standards. Feel emotion, acknowledge it, but move by logic. That's what makes you untouchable. You're not cold because you're cruel. You're cold because you've seen what empathy without strategy does. It creates victims with crowns. Make people chase your validation without ever giving it. People kill themselves for applause. They twist who they are to earn it. They sell their dignity to be liked. You weaponize absence. Here's how Machiavelli would do it. Instead of praising someone for doing something good, say nothing. Instead of reacting to flattery, change the subject. Instead of approving their ideas, challenge them, then walk away. Why? Because the most addictive currency is unreceived approval. It lingers, it haunts, it makes people spiral trying to earn what you didn't even offer. You become their mirror, their source of validation, their internal voice. And now, you own them, and they thank you for it. Learn the art of the clean exit. Power isn't just in how you enter, it's in how you leave and what you leave behind. Machiavelli never advised creating chaos unless you could vanish before the explosion. So here's the rule. When your influence is at its peak, leave, not permanently, but strategically. Withdraw from people who are becoming too familiar. Step back from dynamics you already dominate. Disappear from spaces where your silence is feared more than your words. Why? Because the exit is where your myth begins. Let them wonder, why did he leave? Did I say something wrong? Was it part of his plan? Let your absence echo louder than your presence, because the one who controls their own disappearance controls how they're remembered. That's the kind of power Machiavelli revered. Not control through presence, but control through ghost-like distance. Now you understand why this level of power destroys most people. They can't handle being misunderstood. They need to be seen, praised, validated. They confuse emotional chaos with importance. They never learn to walk away when they're at the top. But you're not one of them. You're becoming something rarer. A presence that bends perception. A silence that commands movement. A mind that stays invisible and undefeated. In the next phase, we sharpen your most dangerous tool, your unpredictability. Because the one thing more terrifying than a powerful man is a powerful man no one can predict. Power becomes absolute the moment it becomes unpredictable. Not when you're feared, not when you're respected, not even when you're loved, but when no one, not even your closest ally, knows what you'll do next. Machiavelli understood this better than anyone. Predictable men are easy to prepare for, easy to read, and easy to manipulate. They follow emotional patterns. If you flatter them, they soften. If you challenge them, they explode. If you ignore them, they chase. That kind of man is never feared. He's reacted to, not respected. He's tolerated, not followed. But the man who cannot be predicted, he becomes a threat to everyone. Because no one feels safe when they don't know your next move. And Machiavelli knew, the fear of possibility is more powerful than any actual action. Break your own patterns publicly. This is counterintuitive, but devastatingly effective. People around you build mental models of who you are. They expect certain reactions, emotions, habits. You must shatter these on purpose. Smile when they expect anger. Withdraw when they expect confrontation. Show cold logic where they expected warmth. Help someone once and never again. Why? Because once you break your pattern in public, they no longer know the rules. Now every interaction becomes a calculation. People start questioning, is he serious? Is this a test? Is he watching me? Congratulations. You've planted doubt. And once doubt enters, control begins. You're no longer a person.
You're a psychological equation they can't solve, and that terrifies them. Use strategic reversals. Here's a Machiavellian trick most never notice. Act consistently until it becomes comfortable, then flip it. If you're always diplomatic, suddenly become brutally direct. If you're always logical, explode emotionally once and walk away. If you're always generous, deny a favor with zero explanation. Why does this work? Because people anchor themselves to the version of you they're familiar with. The moment you reverse it, even once, their sense of safety collapses. They'll start watching their tone, double-checking their words, avoiding assumptions about you, seeking your validation even more. And that's when you win. Because true power isn't control through dominance. It's control through psychological unease. Make them uncertain about your limits, your rules, your intentions. They'll behave better, not out of respect, but out of survival. Speak less than you know, always. Machiavelli once said, "A prudent man should always follow in the path trodden by great men and imitate those who are most excellent." But what he didn't say directly is that great men hide their insight. When you know more than you reveal, you become asymmetrical. One side visible, the other concealed. Here's how you train this. Never fully explain your reasoning. End conversations with ambiguity. When someone asks what you think, ask them what they think first. When you know the truth, stay silent and let them lie. Why? Because knowledge unspoken builds mystique. It gives you the edge of insight without revealing your cards. And it teaches others that your silence is never empty. It's calculated. Once people start fearing your silence, they'll start censoring themselves around you. They'll try to preempt your judgment. They'll adapt to your unspoken expectations. And that's invisible leadership. Leave open threads. This is elite-level psychological manipulation, and it's what normal minds can't handle. Most people try to close every loop, finish every thought, explain every move, clarify every emotion. Don't. Instead, practice the art of open threads, controlled incompletion. Say, "We'll see," and leave the room. Tell someone, "We'll talk later," and never bring it up again. Start a sentence. Pause. Then smile and change subjects. This plants mental hooks in their mind. What was he going to say? Did I do something wrong? Is something coming? And those thoughts will replay on loop long after you've forgotten the conversation. You now live rent-free in their mind. And the longer they try to understand you, the more power you hold over them. Machiavelli didn't just teach how to dominate nations. He taught how to haunt the thoughts of powerful people until they bent to your rhythm without even noticing. Control the consequences, not the people. This is the final layer of unpredictable power. Stop trying to control people directly. It's clumsy, obvious, weak. Instead, design your consequences. Create environments where certain actions are punished, but never by you directly. A betrayal is followed by silence, not confrontation. Disrespect is answered with exclusion, not argument. Overstepping is met with withdrawal, not explanation. You become the kind of man who never reacts, but whose presence rewrites the terms of behavior. Others start adjusting themselves, not because you asked, but because they fear the consequence of losing access to you. This is true Machiavellian power. Never yelling, never correcting, never chasing. Just a quiet system of punishment so effective that people start policing themselves in your presence. That's when you've won. Now, do you see why most people self-destruct at this level? They want to be liked. They want to be praised. They want to be predictable so they can feel accepted. But predictability is a prison, and those who want to be free must first be feared. Not for what they do, but for what they might do. You've now reached the third layer: emotional detachment, psychological gravity, and unpredictability as a weapon. But the final chapter, that's where it all becomes one thing. A myth, not a man. A presence so controlled, so cold, so unreadable,
that even your enemies respect you more than they hate you. Most people want to be remembered. Few understand how to become unforgettable, because the truth is your actions won't survive history. Your words will fade. Your accomplishments will be buried by time. But your aura, that's eternal if you build it right. Machiavelli understood something far deeper than strategy. He knew how to turn a man into a myth, not a brand, not an influencer. A walking presence that lives inside people's minds long after he's left the room. This final form of power doesn't come from being loud, violent, or rich. It comes from crafting a psychological identity so sharp, so controlled, so impossibly calculated that people talk about you even in whispers. Let's build that. Design your archetype, then never break it. People don't follow personalities, they follow symbols. If you behave like one thing today and something else tomorrow, you'll be interesting, but never unforgettable. Instead, choose your archetype and commit to it until you die. Examples: the cold strategist who smiles rarely, moves slowly, and speaks with finality. The polite assassin whose silence crushes more than words ever could. The charming observer who flatters you as he takes everything from you. Once you've chosen it, you become it, fully. You don't break character in private. You don't soften around friends. You burn the bridge back to normalcy. Why? Because your myth is only as strong as your consistency. Machiavelli knew rulers were respected less for their morals and more for their predictable ruthlessness. Even enemies will kneel before a consistent god, weaponize rumors but never confirm anything. A powerful man is not defined by what he says. He's defined by what is whispered about him. Machiavelli loved to create chaos without fingerprints, and this is how you do the same. Let them think you have more than you show. Let them believe you've done what you haven't. Let them wonder whether your silence means rage or calm. But here's the trick: never confirm, never deny. If someone accuses you of cruelty, smile. If someone says you manipulated the outcome, stay silent. If someone praises your genius, change the subject. This creates a fog of legend around you. People start adding details to your story, details you never gave them, and now you've become larger than life. You've become story-worthy. Leave marks, not explanations. Every room you enter, every interaction you have, every decision you make should leave behind a shape, not a memory. A shape. Let me explain. Most people live forgettable lives because they explain everything. They justify, they apologize, they clarify. But power leaves confusion, emotion, presence. Examples: walk out of a conversation halfway through without anger. Compliment someone you usually ignore just once. Show intense interest in someone's plan and vanish the next day. Help someone publicly, then punish them privately later. These are not acts of cruelty. These are acts of memory design. Because people don't remember what you did, they remember how you made them feel without closure. That lingering tension, that's the shape of your legend forming in their mind. Make loyalty dangerous. Machiavelli never asked for blind loyalty. He engineered it. But more importantly, he made betrayal feel suicidal. Here's how. You must treat loyalty like a razor. It cuts both ways. If someone protects your name in public, reward them privately in excess. If someone betrays you in private, destroy them publicly without warning. Never threaten, never warn, simply act and make it known after. This creates risk-weighted allegiance. People don't stay loyal because they love you. They stay loyal because they fear what disloyalty costs. And the more unpredictable your reaction, the more they start treating you like a god whose wrath is unknowable. That's the beginning of worship. Stop speaking. Start sculpting perception. Words are currency for the powerless. Presence is currency for the powerful. At this level, you no longer speak to influence. You exist in a way that shapes perception without saying anything. Train this daily.
Enter rooms 5 seconds slower than everyone else. Let others fill the silence around you. Pause longer than necessary when someone asks you a question. Smile without showing emotion. End conversations first, always. Dress one level colder than everyone in the room. Why does this matter? Because the unconscious cues you project now carry more weight than any speech. You're not a man anymore. You're an energy signature, one that cannot be mistaken, cannot be ignored, and cannot be duplicated. Now you understand what destroys normal people at this level. They want to be seen. You train yourself to be felt. They want to be understood. You become impossible to predict. They want to be liked. You make being in your presence feel like walking through a storm, beautiful but dangerous. And that's the final transformation. You're no longer building power. You are the power, not because of what you do, but because of what others become in your presence. Machiavelli didn't write The Prince to entertain. He wrote it to warn you, not with soft words or noble ideals, but with ruthless instructions on how to see the world as it is, not as you wish it were. And at the heart of that warning is this: you are either shaping power or you're being shaped by it. You are either ruling your reality or someone else is ruling you. If you don't know how power operates beneath appearances, if you don't understand how people hide their intentions behind smiles, favors, and virtues, then your kindness becomes currency for others, and your morality becomes the leash they control you with. Machiavelli saw it happen to kings, to leaders, to citizens who thought their honesty would protect them. It didn't. It destroyed them. So he gave us The Prince, a survival manual for the ambitious. And today we distill it into 9 laws, not philosophies, not theories. Laws that, if broken, will cost you your power, your clarity, and eventually, your freedom. Machiavelli wrote, "It is not necessary for a prince to have all the good qualities. It is necessary to appear to have them." People are comforted by kindness, by mercy, by generosity. But Machiavelli saw what happens when rulers actually live by these traits. They're used, betrayed, overthrown. So he gave this brutal advice: be whatever you must be, ruthless, cruel, calculating, but always wear the mask of virtue. If people believe you are generous, they will forgive your greed. If people believe you are kind, they will not expect the knife. If people believe you are merciful, they will never prepare for your retaliation. To think like Machiavelli is to understand reputation is your armor. Reality is your weapon. Don't waste time trying to be good for everyone. Instead, appear good to those who are watching, and do what must be done behind the curtain. This is where most people flinch. Machiavelli wrote, "It is much safer to be feared than loved if you cannot be both." Why? Because love is based on expectation, and expectation can turn to hate the moment you disappoint. But fear roots itself deeper. The one who fears you watches their words. The one who fears you doesn't plot as freely. The one who fears you believes that betrayal will cost them more than silence. To think like Machiavelli is not to become a tyrant. It is to understand that fear is a more stable foundation than affection. Love fluctuates. Fear endures. But here's the nuance. Be feared, but not hated. A prince should cause fear in such a way that if he does not win love, he avoids hatred. You instill fear through consequences, not chaos, not humiliation, not random violence. Controlled, measured, predictable. People should think I would never dare betray him, but I still respect him. In The Prince, Machiavelli talks about how even the most loyal soldiers can turn into enemies when ambition whispers louder than loyalty. He warned that princes who rise too fast often fall just as quickly because they trust the hands that lifted them more than the hands that are sharpening blades behind their backs.
He who builds his power on the people must not trust too much in their loyalty. So what does this mean in real life? That praise today doesn't mean protection tomorrow. That someone fighting for you might only be doing so because it benefits them. That the person smiling at your success might secretly be counting the days until your fall. To think like Machiavelli is to trust with limits. You don't become paranoid. You become observant. You don't assume betrayal. You prepare for it quietly, strategically. Because when betrayal comes, you won't need to react. You'll already be in position. This is where Machiavelli is most hated and most honest. He says that a prince who always acts morally will be destroyed by those who don't. A man who wishes to act entirely up to his professions of virtue soon meets with what destroys him among so much that is evil. Think about that. If your enemies are willing to lie, cheat, steal, and you refuse to do any of that, you've already lost. To think like Machiavelli is not to abandon all morality. It's to know when it must be suspended. The end justifies the means. If the survival of your mission, your family, your purpose depends on actions others would call wrong, you take them. Because morality without power is decoration, and Machiavelli never wore ornaments. We've just entered the mind of someone who understood how to win wars without drawing swords, who wrote the book not on leadership, but on cold survival. Every time you choose peace over power, generosity over strategy, or vulnerability over calculation, someone is watching. And Machiavelli's mind was built to catch that. He didn't just study leaders, he studied how they fell. Their downfalls weren't always dramatic. Often they came from one misplaced virtue, one overused strength, one assumption that people would remain grateful. These are the laws kings ignored when they thought applause would make them untouchable. This is the paradox most leaders never understand. Machiavelli wrote, "A prince who is generous will soon consume all his resources and be forced to burden his people, which causes hatred." It sounds insane. Be generous and people will turn against you? Yes. Here's why. If you're generous once, it becomes expected. When you stop, even briefly, you're seen as stingy. And worse, generosity can attract opportunists, not loyalty. Machiavelli understood this psychological trap. People remember what you no longer give more than what you've already given. So what does he advise? It is better to have the reputation of being stingy, which produces hatred less than the hatred that comes from needing to tax people to maintain generosity. Let that sink in. It's not that you never give. It's that you never give in a way that traps you. You give to control, not to be admired. To buy time, not love. To create leverage, not dependency. Every leader wants to be praised. Every ruler wants to be adored. But Machiavelli saw flattery not as admiration, but as a diagnosis of your blind spot. There is no other way of guarding oneself against flattery than by letting men understand that you are not offended by the truth. He wasn't warning against the flatterers. He was warning against you, the one who wants to believe them. If someone always agrees with you, they want something. If they laugh too hard at your jokes, they're protecting their access. If they overpraise your intelligence, they're probably feeding their own strategy. To think like Machiavelli is to distrust perfect agreement, to invite contradiction, to reward honesty even when it stings. Because a leader who cannot stomach truth will drown in illusion. And those illusions are always sold to you by flatterers with a smile and a knife. Indecision is the slowest form of death in power. But rashness is just as fatal. Machiavelli's solution: delay internally, act externally. A prince must show himself a lover of decisiveness, even if within he hesitates. People follow confidence, not truth, not precision, certainty. So what does that mean? You can buy time behind the scenes, but to the world appear resolute. You can test options in silence, but speak as if your course is set. You can have doubts privately, but in public,
your eyes must not flinch. This is why Machiavelli admired Cesare Borgia. He planned in silence, struck with force, and never apologized. Because once the perception of your doubt is out, others will step in to guide you, and their guidance will always serve them, not you. Machiavelli said, "The best fortress is to be found in the love of the people, for even if you have a fortress, you are still hated and alone." But earlier he said fear is safer than love. Is this a contradiction? No, it's a blueprint. Here's what it means. Fear is your defense mechanism. It keeps enemies at bay. Love, or more accurately, respect, is your power base. It keeps followers from turning. You can't survive on love alone, but you must not be hated by the masses. Machiavelli watched rulers retreat into fortresses, thinking they were safe, then starved, poisoned, cut off from power. Because even the strongest fortress crumbles when those outside stop caring whether you live or die. So the real stronghold is in minds. Shape your reputation. Be respected for strength, admired for composure. Let your image be feared by the elite, but remembered with honor by the many. That's how you survive revolutions. Machiavelli divided life into two forces, virtu and fortuna. Virtu is your strength, your planning, courage, adaptability. Fortuna is luck, chance, randomness, chaos. He believed that people who rely on fortune are fragile, but those who command with virtu shape their own outcome. It is better to be impetuous than cautious, for fortune is a woman, and it is necessary, if one wants to master her, to beat and strike her down. Brutal metaphor, but the meaning is clear. You don't wait for the world to give you power. You seize it, you shape it. You dare to impose your vision upon uncertainty. And when you fail, you don't blame fate. You adjust, you evolve, you come back sharper. Machiavelli didn't worship destiny. He made himself inevitable. And now, so can you. By now, you see that Machiavelli didn't want you to live in fear. He wanted you to be untouchable. But there's a catch. Once you begin seeing the world this way, you start seeing through people. You see the lies behind their compliments, the power plays behind their generosity, the weakness behind their smiles. And for many, that awareness becomes a curse. They either become paranoid, isolated in suspicion, or arrogant, abusing power until it turns on them. Machiavelli predicted both. Machiavelli said, "A prince who relies entirely on fortune will fall as fortune changes." But what does that look like in real life? It's the person who keeps using the same tricks, even when they stop working, who tries to apply past victories to new challenges without recalibration, and who becomes addicted to their own methods instead of responding to the new terrain. Machiavelli saw rulers fall not because they were weak, but because they refused to change. They were loyal to how they had won and blind to how the game had changed. To think like Machiavelli is to kill your past strategies when they no longer serve the present. Your loyalty is not to tradition, not to method, not even to ideology. Your loyalty is to what works. Everything else is disposable. This is subtle and deadly powerful. Machiavellian thinkers don't just observe situations. They observe themselves within situations. While others argue, they ask, who's benefiting from this fight? While others celebrate, they wonder, whose ego is growing right now and whose guard is dropping? While others feel offended, they calculate, what does this person gain by making me react? This ability to be inside and above the moment at the same time is what gives Machiavellians control. You're not just experiencing, you're studying, tracking, positioning. It's not detachment, it's strategic awareness. Power belongs to those who can see the whole board, while everyone else is staring at their own square. If people see you as a threat, they prepare defenses. If they see you as competition, they plot your downfall. If they see you as above them, they resent you.
So don't let them see it. Machiavelli never said to be invisible. He said to be inoffensive, to blend, to match, to reflect what others want to see. Let them underestimate you. Let them assume you're average. Let them think they know your limits. Because when the moment comes, your strike will be untelegraphed. To think like Machiavelli is to make sure that by the time they realize you're dangerous, you've already won. Every word you say is a data leak. People don't just listen to what you say. They analyze how you say it, why you said it, and most importantly, what it says about what you want. To the Machiavellian mind, most people talk too much. They fill silences out of insecurity. They over-explain to seem transparent. They rant to feel powerful. But every excess word arms your opponent. A wise prince never reveals his intentions. You don't need to lie. You just don't need to reveal. Let your presence be calm. Let your statements be clean. Let your silences be unnerving. And let the people around you wonder what you're planning while they expose themselves trying to read you. Machiavellian thinkers don't build relationships based on emotions. They build them based on utility. That doesn't mean you lack warmth. It means your warmth is measured, controlled, strategic. You categorize people into 3 types. Levers, people who amplify your power. Lenses, people who help you see what you can't. And liabilities, people who drain your focus, clarity, or control. Once you know who's who, you adjust. Levers are respected, but kept at distance. Lenses are treasured, but not worshipped. Liabilities are cut off fast and without guilt. Because Machiavelli understood, every person around you is either sharpening your blade or dulling it. To many, Machiavelli seems cold, heartless, cruel, but that's only because they confuse emotional detachment with emotional mastery. Machiavelli never said to kill your feelings. He said to control what your feelings do to your behavior. You can feel insulted and still not react. You can feel hurt and still play the long game. You can feel joy and still not lose discipline. A prince must learn to act against mercy, against faith, against humanity, against frankness, and against religion when it is necessary. Notice the last part, when it is necessary. Not always, not instinctively, not to become a monster, but when the situation demands it. To think like Machiavelli is to feel everything, but choose when and how the world ever sees those feelings. That's not apathy, it's emotional sovereignty. Once you've absorbed Machiavelli's laws, once you've trained yourself to think beyond appearances, to speak less, move quieter, and act with cold intent, there's only one question left. How do you keep this power without becoming its prisoner? Because here's what most people don't realize. The Machiavellian mind is not a weapon you turn outward. It's a system you must also turn inward. You must test yourself just as harshly as you test others. You must analyze your motives, your actions, your flaws with the same cold eye you use on the world. Because the final law Machiavelli never stated directly, but lived through every word, is this: if you can't control yourself, nothing else you control will last. You want power? Start with your reactions. When you're insulted, do you lash out? When you're praised, do you get lazy? When you're tested, do you beg for validation or retaliate blindly? The Prince Machiavelli envisioned was not immune to pressure. He was trained by it. He must learn how not to be good and use this knowledge when necessary. You don't react out of habit. You respond by choice. You don't let emotions dictate your presence. You let strategy sculpt it. A prince doesn't lose control. He uses it as bait, then snaps it back the moment the opponent overcommits. The more people know about how you think, the more predictable you become. The more predictable you become, the easier you are to trap. Machiavelli knew this. That's why he warned against open-hearted rulers. They talk too much. They explain their dreams. They justify their behavior. And in doing so, they give the people around them a map
of how to manipulate them. So how do you avoid that? You become what Machiavelli would call intellectually opaque. You don't reveal motives, only motions. You let people guess your next move while you're already 2 moves ahead. You make it hard for others to even describe you clearly. Be unreadable, be untraceable. Be the kind of mind that forces people to fill in blanks and then act on their own delusions. That's when you're not just unpredictable, you're invisible. Here's the danger of reading Machiavelli without depth. People think power means dominance, loudness, control over others. But true Machiavellianism isn't about acting powerful. It's about never needing to act. It's not about raising your voice. It's about creating such presence that silence does more damage than yelling. It's not about punishing constantly. It's about being so strategic with punishment that the fear of it does the work for you. Real power moves through restraint. It cloaks itself in simplicity. It speaks last, watches first, and disappears before the blood dries. So when you find yourself needing to prove anything, stop. The prince doesn't prove. He orchestrates. He moves behind the curtain. He lets the illusion carry weight, while the truth remains in his control. Here's the final danger. Once you learn these principles, you might start using them on everyone. Every situation becomes a game. Every relationship becomes a calculation. Every room becomes a battlefield. And slowly, your mind becomes a prison of suspicion. Machiavelli never said to treat everyone like a threat. He said to know who is and act accordingly. Use tests sparingly. Use fear strategically. Use deception only when clarity would cost you everything. The Machiavellian mind is not a sword that swings constantly. It is a needle, precise, silent, surgical. Only weak rulers use power indiscriminately. Strong ones, they choose exactly when to use it and let everyone else wonder why. In the end, Machiavelli wasn't teaching you to dominate others for fun. He was showing you how to never be dominated again. He didn't trust blind virtue. He didn't trust sweet words. He didn't even trust himself fully. Because power isn't about becoming a villain. It's about becoming unbreakable. In a world where breakage is the norm, to think like Machiavelli is to walk into any room and know who's performing, who's pretending, who's observing, and who's watching you as closely as you're watching them. It's not paranoia, it's presence. And once you install it, you never move the same again. No more unnecessary honesty, no more misplaced loyalty, no more flinching when kindness is exploited. Just a sharp mind, a calm exterior, and a game no one else even realizes you're playing until you've already won. That's how you think like Machiavelli. Not to imitate a prince, but to become the quiet force that controls the room without ever raising your voice. 9, 8, 7, 6, 5. The Laws of Human Nature by Robert Greene. We're going to be doing a detailed breakdown of this book, and by the end of this После обострения отношений между Москвой и Баку, азербайджанские СМИ опубличили документы, проливающие свет на происшествие в небе Грозного 25 декабря 2024 года. Как вы помните, в тот день над столицей Чечни был подбит пассажирский самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании. На его борту находилось 67 человек, 38 из которых погибли в результате катастрофы. Однако, после публикации в средствах массовой информации видео объективного контроля момента пуска ракеты и объяснительной записки российского капитана Дмитрия Паладичука, начальника расчета ЗРПК «Панцирь», который и совершил обстрел самолета, возникает несколько вопросов. Азимут 338, дальность 7000, высота 490, скорость 118, курсом на 230. Да, дальность уже 7. Огонь! Огонь, говорю!
Есть ход. Давайте зафиксируем. Как слышно на видео и как можно прочитать в записке начальника расчета ЗРПК «Панцирь» Паладичука, он доложил на командный пункт о фиксации цели, дальность до которой составляла 7000 метров. Цель летела на высоте 490 метров, а ее скорость составляла 118 метров в секунду. После чего ему по телефону, да, именно по телефону, к этому еще вернемся, дали команду открыть огонь. Но почему отдали такой приказ? Ведь скорость зафиксированной цели составляла 118 метров в секунду. Это 424 километра в час. А с такой скоростью украинские поршневые БПЛА не летают. Обычно их скорость в два раза меньше. А реактивных дронов, способных преодолеть расстояние от Украины до Чечни, пока у Киева, к сожалению, не существует. Читаем записку дальше. В 8:11 станции обнаружения целей была выявлена потенциальная цель, которую я взял на точное сопровождение МРЛС, о чем я доложил на ВКП 51-й дивизии. В 8:13 я доложил обновленные координаты. Азимут 338 градусов, дальность 7000 метров, высота 490 метров. 2 минуты. Расчет и КП наблюдали за тем, как некий объект приближается к аэропорту Грозного, летя на высоте 490 метров. Это тоже вызывает недоумение. 490 метров — это крайне нетипичный эшелон для БПЛА. Обычно дроны идут на предельно малых высотах, 30-60 метров, чтобы обходить ПВО. А учитывая, что в окрестностях Грозного вовсе отсутствует многоэтажная застройка, высота должна была быть еще меньше. Также перед заходом на цель дроны выполняют маневры на уклонение. Гражданский же самолет летел однозначно по прямой. То есть расчет и офицеры на командном пункте 2 минуты наблюдали за неким объектом, который летел по прямой на высоте в полкилометра, и в итоге решили, что это украинский дрон. Нет, я, конечно же, далек от мысли, что самолет был сбит целенаправленно. Во-первых, полностью отсутствует мотив, а во-первых, достаточно. Скорее, трагедия произошла в результате непрофессиональных действий ПВОшников и из-за отсутствия нормальной координации между силами ПВО и гражданской авиацией. Хотя на тот момент Чечня не первый раз подвергалась налетам дронов. Также важно отметить, что это трагическая ошибка, результат отсутствия отлаженной автоматизированной системы передачи данных в российской армии, о чем я уже многократно рассказывал. Читаем записку Паладичука. 5:48 я доложил о переходе в готовность номер 1 по средствам сотовой связи. На позиции сотовая связь неустойчивая, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены оптоволоконные провода, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона. Да, я уже не раз вам демонстрировал доказательства того, что в российской армии отсутствует налаженная сеть обмена данными даже в таком роде войск, как ПВО. Паладичук прямо пишет, что связь с КП у него была через сотовую связь, проще говоря, просто через мобилку. Еще и связь это он характеризует как неустойчивую. То есть о каком российском аналоге системы Линк-16 может идти речь, если зенитно-ракетный комплекс держит связь с командным пунктом через мобильный телефон? И вот вам результат. Могло ли быть так, что радиолокационная станция КП вообще не видела самолет? Могло. Могло ли быть так, что когда Паладичук назвал высоту цели в 490 метров, вышестоящие офицеры услышали только число 90 и дали приказ открыть огонь? Могло. Могло ли быть так, что расчет ПВО возглавлял слабоквалифицированный офицер, которому дали в распоряжение сложную технику? Это не могло. Это факт. Но к чему я это все? Ну, как минимум, я хочу посоветовать гражданам воздержаться от полетов в зоне досягаемости украинских БПЛА, ведь опасность представляют не дроны, а российские расчеты ПВО, которые принимают приказы по мобильнику. Во-вторых, публикацию разобранных нами материалов, безусловно, следует рассматривать в контексте обострившихся отношений между Москвой и Баку. Ведь и пояснительная записка, и видеоработы «Панциря», переданные, по всей видимости, российской стороной Азербайджану в рамках якобы совместного расследования авиакатастрофы, были выложены в открытый доступ почему-то именно сейчас. Но нас, конечно, интересует не сам конфликт между Москвой и Баку. Нас интересует, как всей этой ситуацией пользуется главный союзник Азербайджана – Турция. И тут позвольте зайду издалека, продемонстрировав небольшой фрагмент из моего эксклюзивного ролика 5-месячной давности. Но надолго ли в Ливии будет существовать двоевластие? Дело в том, что у Турции в Ливии действительно стратегические интересы. Демаркация морских границ Триполи, скажем прямо, в пользу Анкары, позволяет претендовать Эрдогану на огромную акваторию в Средиземном море, в которой находится крупное месторождение газа. Спор за вот этот серый участок велся между Турцией, Кипром, Грецией, Египтом и
и до недавнего времени Ливии, которая отказалась от него по итогам демаркации границ с Анкарой. То есть стабильность правительства в Триполи – это важнейшая задача для Эрдогана, а отсутствие угрозы со стороны Хафтара, который находится на востоке страны, задача стратегическая. И вот у меня возникает вопрос. Сейчас новое правительство Сирии блокирует вывоз российской военной техники из Тартуса. Как уже стало известно, российские военнослужащие, а также матчасть, которая ранее дислоцировалась в Сирии, передислоцируются в Ливию. Но для чего им не дают закончить начатое? А не может ли быть так, что Анкара не заинтересована в том, чтобы российская группировка в Ливии усиливалась? Не может ли быть так, что Анкара планирует повторить сирийский успех, но уже в Ливии? Кому интересно посмотреть эксклюзивное видео целиком, это можно сделать, подписавшись на телеграм-канал Бытили Плюс, YouTube спонсорство или платформу Patreon. Этим вы окажете огромную поддержку и не только каналу. Ссылки на сервисы в описании, или же можете отсканировать появившийся на экране QR-код. Заранее спасибо. Из раза в раз, говоря о взаимоотношениях Москвы и Анкары, я подчеркивал, Турция единственная страна НАТО, с которой Россия ведет сразу несколько прокси-войн. Нагорный Карабах, Сирия, Ливия, все эти регионы стали аренами, где пересекались интересы двух государств. Однако Путин решил сосредоточиться на бомбардировках украинских городов, и пока он был занят, Россия последовательно утрачивала влияние. Сначала на Южном Кавказе, затем в Сирии, и было бы странным, если бы после таких успехов Эрдоган не взялся за Ливию. И да, мы оказались абсолютно правы 5 месяцев назад. Только если тогда мы обсуждали вероятность силового сценария со стороны Турции, то сегодня мы знаем, что в ливийском треке Реджеп Эрдоган пошел дипломатическим путем. Коротко поясню, подробно я рассказывал в эксклюзивном видео, но если предельно упрощенно, то Ливия на данный момент это государство, разделенное на две части. Восток страны контролирует поддерживаемый Россией генерал Халифа Хафтар, а официально признанное правительство в Триполи поддерживается Анкарой. Конечно, между двумя сторонами то и дело вспыхивают стычки, но 4 апреля 2025 года происходит абсолютно неслыханное. В столицу Турции прилетает Саддам Хафтар, сын генерала, и подписывает с Анкарой соглашение о военном сотрудничестве. Просто чтобы вы понимали, еще недавно регулярные турецкие силы, направленные в Ливию, воевали с боевиками Хафтара, а тут военное сотрудничество. И это не просто какое-то декларативное заявление о намерении. Нет, речь о покупке турецкого вооружения и тренировке войск турецкими спецами. Вот так, еще недавно генерал заявлял о том, что мира не будет, пока сапоги турецких военных топчут ливийскую землю, а сегодня покупка оружия у главного врага. И вот понимаете, решительность Азербайджана в отстаивании своих национальных интересов перед агрессивным поведением России – это, конечно же, результат усиления Турции на международной арене. Москва может сколько угодно грозить Баку, но ничего сделать не сможет, прекрасно понимая, что в случае эскалации Анкаре будет достаточно перестать закрывать глаза на проходы подсанкционных танкеров через Босфор, и Россия не досчитается 30% нефтяных доходов. Так что Соловьев сколько угодно может изливать свое нутро через телевизор, а ничего кроме смеха это уже не вызывает. При всем уважении к Азербайджану, его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет бровь... А я знаю, что будет, если Россия на Азербайджан бровь поднимет. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Да, одна бровь на Украину все еще поднята. А если Россия поднимет вторую на Азербайджан, то получится, что Россия-матушка стоит с высоко задранными бровями и как бы всем своим видом говорит: я от всего того, что происходит. Да и как тут не стоять с лицом полным, скажем так, изумлением? Россия за неполных 4 года умудрилась растерять огромную часть своего влияния, которое досталось ей от СССР. Я, честно говоря, тоже несколько удивлен, как можно было так бездарно распорядиться таким капиталом. В Армении предлагают закрыть все российские СМИ и отнимают у российского бизнеса стратегические компании. Казахстан и Великобритания подписывают соглашение о военном сотрудничестве. Сербия продает снаряды Украине. Про Азербайджан и говорить нечего. Нет, поймите правильно, все это не означает, что страны СНГ или некогда дружественные России государства вскоре будут рвать дипломатические отношения с Москвой. Конечно, РФ сохраняет еще огромное влияние и через нефтегаз,
Ни дня без налетов, сотни дронов и десятки ракет обрушились на Киев. Вашингтон дал добро, Варшава говорит: подождите. Неужели президента Анджея Дуду укусил Виктор Орбан? Западные аналитики оценили скорость и цену наступления Путина. Цифры шокируют. Трамп наносит удар по партнерам Москвы. За антиамериканскую риторику придется платить миллиардами долларов. Выстрелы в Киеве. Наглое покушение на высокопоставленного силовика. Революция в европейской энергетике. Альтернативные источники бьют рекорды. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. С кнопки «Пауза» на кнопку «Пуск». Администрация Дональда Трампа возобновила поставки оружия в Украину после недельного перерыва. По информации агентств Рейтер и Associated Press, Киев вновь получает 150-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные управляемые ракеты. Однако точные сроки начала поставок и количество отправленных боеприпасов остаются неизвестными. Напоминаем, что до этого США заморозили поставку тысяч снарядов и сотен ракет, в том числе для хаймарсов и патриотов. Пентагон приостановил помощь Украине в начале июля после того, как министр обороны США Пит Хексет инициировал ревизию военных запасов. Трамп позже заявил, что не отдавал указания на остановку поставок. Ни ночи без обстрелов. 10 июля российские войска снова ударили по Киеву. Эта атака оказалась одной из самых продолжительных. Она длилась 10 часов. Почти 400 дронов и 18 ракет. Все оружие агрессора было направлено на мирных жителей украинской столицы. Результат: 2 погибших, 16 раненых и разрушения в 8 районах города. На место катастрофы выїхали около 400 спасателей і 90 єдиниць техніки. В момент, коли я почала бігти, секунда, мабуть, пройшла. Почалися тріск, гул, все полетіло в скло, в квартиру. Я обернулася, побачила, що все, квартири немає. У неї стрес чим більше, ніж у мене. Вона в нас вся тремтить. Вона все тремтить, подивіться, що з нею робиться. Цель Кремля – подорвать моральный дух украинцев. Такую оценку ситуации дают аналитики Института изучения войны. По мнению экспертов, уже к осени россияне смогут применять больше 1000 БПЛА за одну атаку. США разморозили поставки оружия Украине, но поставить их на паузу теперь грозит президент Польши. Анджей Дуда не исключил закрытие ключевого в логистической цепочке аэропорта в Жешуве. Zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy. И украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им. Извините, как будто это их. Но это не так. Это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем это на ремонт и до свидания. Доставляйте морем, по воздуху, сбрасывайте на парашютах, выкручивайтесь. Анджей Дуда, раскритиковавший западных партнеров, заявил, что Польшу обошли при принятии важных решений о поставках помощи и назвал это скандалом. Жешув – логистический центр, который ежедневно принимает 80-90% всей военной помощи для Украины от стран НАТО. Он расположен всего в 80 километрах от украинской границы. Анджей Дуда покинет свой пост совсем скоро, через несколько недель, но в кресле президента его сменит Кароль Навроцкий, который занимает более скептическую по отношению к Киеву позицию. Он не поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО, а также отказался отправлять польских военных на помощь украинской армии, даже если об этом попросит сам Дональд Трамп. Место переговоров – новое наступление. Кремлевская пропаганда каждый день заявляет об успехах, представляя взятие очередной разрушенной деревни как огромную победу. Аналитики из The Economist посмотрели на продвижение армии агрессора объективно и сделали шокирующие расчеты. При таких темпах наступления для захвата Украины оккупантам потребуется 89 лет.
Оценили авторы The Economist и потери России в живой силе. Они составляют от 900 тысяч до 1 300 000 человек, в том числе около 190 тысяч или 350 погибшими. Ранее другие западные эксперты называли цифру в 1 миллион убитых и раненых, но авторы публикации учли дополнительные потери во время так называемого летнего наступления. Таким образом, самые высокие темпы продвижения на фронте за 2 последних года российская армия оплатила самыми высокими потерями. Каждый захваченный квадратный километр украинской земли Москва разменивает на жизни примерно 300 своих солдат. После того, как в Киеве отгремели взрывы российских дронов и ракет, в украинской столице прозвучали смертельные выстрелы. В 8 часов утра на выходе из дома был убит полковник службы безопасности Украины. Злоумышленник совершил 5 точных выстрелов в упор, а затем исчез. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-разведчик Роман Червинский. Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер, полковник Воронич Иван Иванович. Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто начал в службе направления, которое сейчас создает много проблем для орков. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Силовики заняты поисками киллера. Дональд Трамп идет в атаку на партнеров Москвы. Недавно хозяин Белого дома обещал странам-участницам БРИКС 10% пошлины, но реальность оказалась гораздо жестче. С 1 августа США обложат все товары из Бразилии пошлинами в 50%. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Ранее Трамп объявил о 30% пошлине на товары Южноафриканской республики. БРИКС был создан, чтобы навредить нам. БРИКС был создан, чтобы подорвать нашу валюту и лишить доллар его статуса мировой резервной валюты. И если они хотят играть в эту игру, пожалуйста. Но я тоже умею играть в эту игру. На днях Трамп предупреждал, что если страны БРИКС попытаются заменить доллар в международной торговле, пошлины могут вырасти до 100%. Кроме Бразилии и ЮАР, в блок входит Китай и Россия. Учитывая, что БРИКС представляет более половины населения планеты и генерирует 40% мирового ВВП, война за доминирование в мировой экономике только начинается. Шутки закончились. Польша взялась за кошелек Александра Лукашенко. Так в прессе давно называют бизнесмена Александра Мошенского. Варшава ввела санкции в отношении белорусского олигарха. Мошенский – одна из ключевых фигур в окружении диктатора, и теперь ему закрыты все двери в Польшу. Он не сможет открывать счета, вести бизнес или участвовать в тендерах, а его присутствие в стране вообще не приветствуется. Осенью прошлого года выяснилось, Мошенский обжился в Варшаве. Об этом стало известно из репортажа телеканала ТVN. Dzień dobry. Bertolt. Mówi pan po polsku? Журналист Бертольд Китель тогда рассказал, что олигарх спокойно курсирует между Польшей и Беларусью, снимает квартиру в Варшаве, занимается бизнесом, не скрываясь. А для передвижения он использует «Мерседес» с красными консульскими номерами, что, безусловно, дает ему определенные преференции. Зачем вам офис в Варшаве? В Варшаве есть аэропорт, а из Беларуси куда теперь полетишь? Мошенскому принадлежат крупные рыбоперерабатывающие и молочные заводы. Несмотря на близость к диктатору, олигарх избегает европейских санкций, несмотря на то, что несколько раз его уже включали в черновые списки. Например, в 2022 году его исключили из 6-го пакета санкций ЕС благодаря лоббированию Венгрии. После десятилетий зависимости от российских газа и нефти Европа меняет игру в энергетике. И речь не о далеких планах, а о сегодняшнем дне. В июне солнечная энергия впервые заняла лидирующую позицию в электробалансе ЕС, обогнав атомную и ветровую энергетику. Это настоящая сенсация. Доля солнца в производстве электричества достигла рекорда в 22% по данным аналитической компании Ember. Для сравнения,
сравнения, год назад этот показатель был на уровне менее 19%. Рекордные результаты были зафиксированы как минимум в 13 странах ЕС, включая Германию, Испанию и Нидерланды, где солнечные электростанции обеспечили максимальный вклад в энергобаланс. И что еще более важно, доля угля в производстве электричества в Европе упала до исторического минимума. Всего 6% в июне по сравнению с почти 9% годом ранее. Энергетическая революция, которую мы еще недавно не могли даже представить. Цены пошли вверх вслед за небывалым ростом тарифов ЖКХ. Зимой это ощутит каждый россиянин. На теле Старовойта следы пыток, а Путин не прислал венок на прощание. Не самоубийство, а дело рук ФСБ. Это воздух на Ходорковский лайв. С вами Ренат Давлетгильдеев. Подводим итоги четверга. Крыша жилого дома загорелась в подмосковном Пушкино. Пожарным удалось остановить распространение огня на площади в 500 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. Предварительно пожар произошел во время ремонта крыши пятиэтажного здания. В районе колонии «Белый лебедь» в Соликамске также пожар. По данным МЧС, загорелся лесопильный цех колонии номер 1. Она входит в один комплекс исправительных учреждений со знаменитым «Белым лебедем». По предварительным данным, сотрудники и заключенные не пострадали. «Белый лебедь» – колония строгого режима для пожизненно осужденных. В разные годы в ней содержались известные воры в законе, серийные убийцы, террористы и другие осужденные за особо тяжкие преступления, в частности, доктор Смерть, дед Хасан и Каменский Чикатило. Бывшего министра транспорта Романа Старовойта могли пытать перед смертью. О свежих следах побоев на его теле сообщил изданию «Сота» источник, видевший тело в морге. Он же утверждает, что смерть произошла ранее, чем было объявлено официально. В день обнаружения тела в СМИ уже появлялась противоречивая информация о смерти министра. Сегодня в Москве состоялись похороны чиновника. На них не отправил прощальный венок Владимир Путин. Причем про венок от президента сперва написала государственное информагентство РИА Новости, но затем удалила свой пост, назвав его ошибкой. Россия провела масштабную воздушную атаку по территории Украины. Главными целями стали Киев и область. Всего Россия запустила 18 ракет и почти